finish vana-āśramī. Verse number 7 to 12. All right, Prabhu. Yeah, I'm projecting it. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskrityam Naro Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayadamudire Nashtaprayesha Badreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavate Uttama Shloke Bhakti Bhavati Naistiki. Reading the Srimad Bhagavatam, Canto 11, Chapter 18, text number 17. Vanyaiś caru-puroḍāśair nirvapet kāla-coditān nato śrautena paśunā yajeta vana-āśramī. Just read the translation and purport by the disciples of Srila Prabhupada. One who has accepted the vanaprastha order of life should perform seasonal sacrifices by offering oblations of charu and sacrificial cakes prepared from rice and other grains found in the forest. The vanaprastha, however, may never offer animal sacrifices to me, even those sacrifices mentioned in the Vedas. One who has taken the vanaprastha order of life should never perform animal sacrifices or eat meat. Text number 8. Agnihotram cha dashascha paurnamasascha purvavat chaturmasyani cha mune atmanatani cha naigumaihi. Translation. The vanaprastha should perform the Agnihotra, Darsha and Paurnamasya sacrifices as he did while in the Grahastha ashram. He should also perform the vows and sacrifices of Chaturmasya, since all these rituals are enjoined for the vanaprastha ashram, the expert knowers of the Vedas. Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur has given detailed explanation for the 4 rituals, namely mentioned here: Agnihotra, Darshan, Paurnamasya, and Chaturmasya. The conclusion is that everyone should simply chant the Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, and avoid the difficult entanglement of Vedic ritualistic ceremonies. If one neither chants Hare Krishna nor performs such rituals, one certainly becomes a pasandi, an atheistic fool. Text number 9. Yevam chirnena tapasa munidharmani shantanaha mam tapo mayam aradhya vishilokādupaiti mam. The saintly vanaprastha, practicing severe penances and accepting only the bare necessities of life, becomes so emaciate that he appears to be mere skin and bones. Thus worshipping me through severe penances, he goes to the Maharloka planet and then directly achieves me. The vanaprastha who develops pure devotional service achieves the Supreme Lord, Krishna. While in the vanaprastha stage of life, one does not become completely Krishna consciousness. However, he first goes to the planet Maharloka or Rishi Loka. From there, directly achieves Lord Krishna. One achieves Maharloka, Rishi Loka through strict observance of positive and negative regulations. However, without developing a taste for chanting and hearing the glories of the holy name, Shravanam, Kirtanam, Vishnu, it is not possible to achieve the perfect liberation of going back home, back to Godhead. Therefore, on the Maharloka planet, the unsuccessful sage
gives more attention to chanting and hearing. And thus he gradually develops pure love of God. Text number 10. I think this is, okay, one with long endeavor executes this painful but exalted penance, which awaits ultimate liberation, achieves to achieve insignificant sense gratification, must be considered the greatest fool. Although the process of vanaprastha described by Lord Krishna is so glorious that even the consolation prize is promotion to Maharloka, one who consciously performs this process of such promotion to heaven is certainly the greatest fool. The Lord does not want this process to be abused or exploited by materialistic rascals, for the ultimate goal is love of God. Text number 11. If the vanaprastha is overtaken by old age, and because of its trembling body is no longer able to execute his prescribed duties, he should place a sacrificial fire within his heart by meditation. Then fixing his mind on me, he should enter into the fire and give up his body. Perfect. Since the process of vanaprastha is recommended for those nearing the end of life, there is always a likelihood that one will prematurely succumb to symptoms of old age and be unable to reach the final stage of sannyas. If one simply cannot carry his religious duties due to old age, it is here the advice that he fix his mind in Lord Krishna, enter into the sacrificial fire. Although this may not be possible in the modern age, we can appreciate the absolute seriousness of going back home, back to Godhead, as evidenced in this verse, the last verse, 12, 11, 8, 18, 12. Yada karma vipakeshu lokeshu naryatmasu virago jayate samyam nastyagnihi pravarje tataha. Translation. With the vanaprastha understanding that even promotion to Brahmaloka is a miserable condition, develops completely detachment from all possible results of fruitive activities, then he may take the sannyasi order of life. Om Tat Sat. Om Ajnana Timirandasya Jnananjana Shalakya Chakshus Unmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Vancha Kalpatarubhya Chakva Sundharevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Sivasadi Gaura Bhakta-vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna. So this is a description of the third stage of the ashram. This is a vanaprastha ashram. We just saw the detailed description of the brahmachari ashram and the grihastha ashram. இது வர்ணாசிரமத்தின் மூன்றாவது படியாக வானப்பிரஸ்த ஆசிரமத்தை பற்றி கூறப்படுகிறது. பிரம்மச்சாரி மற்றும் கிரஸ்த ஆசிரமத்தின் விளக்கங்களை நாம் ஏற்கனவே பார்த்திருக்கிறோம். So we'll just go one by one. All these 5 verses tells the details of how to follow the vanaprastha ashram and what are the results achieved in this. இந்த 5 ஸ்லோகங்களையும் விவரமாக காண்போம். இதை வர்ணாசிரமத்தை செய்வது எப்படி, அதனால் விளையும் பயன்கள் என்ன என்பதை பற்றி பார்ப்போம். So we just saw in the grihastha ashram there is a license for sense gratification, but to keep the Lord in the center and perform all the activities. கிரஸ்த ஆசிரமத்தில் புலன் நுகர்ச்சி செய்வதற்கு ஓரளவு அனுமதி இருக்கிறது. அதே சமயத்தில் பரமபுருஷ பகவானை மையப்படுத்தி இல்ல வாழ்க்கையை நடத்த வேண்டும். So now the grihastha is now moving forward, preparing himself to go back to Godhead by following certain austerities and penances, which is mentioned in this by Krishna in this particular chapter. கிரகஸ்தர் இப்பொழுது மேலும் முன்னேறி செல்கிறார். பரமபுருஷ பகவானை தன்னுடைய வாழ்க்கையின் இறுதியில் அடைவதற்காக கிருஷ்ணர் இங்கு குறிப்பிட்டுள்ளக்கூடிய வழிமுறைகளை பின்பற்றி அவர் அந்த முன்னேற்றத்திற்காக செயல்படுகிறார். And
By reading all these instructions, we find that amongst all the ashram, the most difficult is the vanaprastha ashram. இதில் கூறப்பட்ட வழிமுறைகள் அனைத்தையும் காணும் பொழுது அனைத்து ஆசிரமங்களிலும் வைத்து வர்ணாசிரமம் மிகவும் சிரமமானதாக நாம் காண்கிறோம். Because a brahmachari is not married and he has no much attachment to the family and children, relatives and other extended attachments. பிரம்மச்சாரிக்கு திருமணமாகவில்லை, எனவே அவருக்கு மனைவி, குழந்தை, குடும்பம், உறவினர்கள் போன்ற பலவிதமான பற்றுதல்கள் உண்டாகவில்லை. So it will be easy for him to have more time and concentration on perform the different sacrifices and the processes which are mentioned in different yugas without any deviation. எனவே அவருக்கு முழு கவனத்தையும் செலுத்தி அந்தந்த சமயத்திற்கு உண்டான என்ன நியமங்கள் இருக்கின்றனவோ அந்த யஜ்யங்கள் போன்ற முதலியவற்றை செய்வதற்கு அவருக்கு கவனம் இருக்கும், அவகாசம் இருக்கும். Whereas in the grahastha ashram, he becomes attached to the family. ஆனால் கிரகஸ்த வாழ்க்கையில் குடும்பத்துடன் அவர் பற்றுதலை வளர்த்துக் கொள்கிறார். But if he has had a very nice training in the brahmacharya ashram, he can apply some of the teachings what he had learned during the brahmacharya ashram under the guru, and if he starts applying properly, there's a possibility that even a grahastha can gradually get detached. ஆனால் பிரம்மச்சரிய வாழ்க்கையிலேயே அவருக்கு இவற்றை பற்றி அறிந்து கொள்ள வாய்ப்பு கிடைக்கும் காரணமாக கிரகஸ்தரும் கூட குருவிடமிருந்து கேட்ட உபதேசங்கள் முழுவதையும் நன்றாக நினைவு வைத்துக் கொண்டு அவற்றை பின்பற்றி வருவாரானால் அவருக்கும் பற்றின்மையை வளர்த்துக் கொள்ள வாய்ப்புகள் தரப்படுகின்றன. So as the son becomes of 25 years or 28 years, nowadays they marry at only 30 years, whatever, when he settles off all his children, get them married and all is over, the grahastha goes forward. மகனுக்கு 25 அல்லது 28 அல்லது இப்பொழுது திருமண காலம் 30 ஏறக்குறைய ஆகிறது. அந்த சமயத்தில் மகனுக்கு திருமணம் செய்துவிட்டு அந்த கடமையை முடித்த பிறகு அவர் தன்னை மேலும் முன்னேற்றிக் கொள்ளும் வழியில் முயற்சி செய்ய வேண்டும். So in the verse 7, the Lord says, one who has accepted the vanaprastha order of life should perform seasonal sacrifices. எனவே இந்த 7வது ஸ்லோகத்தில் வர்ணாசிரமத்தை ஏற்றுக்கொண்ட ஒருவர் அந்தந்த பருவத்துக்கு ஏற்ற யஜ்யங்களை செய்ய வேண்டும் என்று பகவான் பரிந்துரைக்கிறார். We just saw one of the seasonal sacrifices where devotees followed in a small way the chaturmasya vrata. இதில் ஒன்று நாம் பார்த்திருக்கிறோம், சாதுர்மாசிய விரதத்தை பக்தர்கள் அனுசரிக்கிறார்கள். We're going to see in the I think the 11th or 12th verse where Agni-hotra and different sacrifices are mentioned exclusively for the vanaprastha to perform. இன்னும் வரக்கூடிய ஸ்லோகங்களில் நாம் பார்க்க போகிறோம், அக்னிஹோத்திரம் போன்ற யஜ்யங்கள் தரப்படுகின்றன, அவை வானப்ரஸ்தராலும் பின்பற்றப்பட வேண்டும். And it is also mentioned all the ingredients for the yajna should be collected in the forest. மேலும் யஜ்யத்துக்கு தேவையான உபகரணங்கள் அனைத்தும் காட்டுக்குள்ளேயே சேகரிக்கப்பட வேண்டும் என்றும் கூறப்படுகிறது. But in Kali-yuga, we get all the ingredients in a shop. ஆனால் கலியுகத்திலோ இவை அனைத்தையும் நாம் கடையில் சென்று வாங்க வேண்டும். It's also available in Amazon market. You can order online all the yajna items. இதே போல யஜ்ஞத்திற்கு தேவையான பொருட்கள் அனைத்தையும் அமேசான் போல ஆன்லைனிலும் கூட நாம் வாங்க முடியும். Even if you don't order, we can just do online homos also nowadays. அவ்வாறு ஆர்டர் செய்யாவிட்டாலும் கூட ஆன்லைனிலேயே நாம் யஜ்ஞங்களையும் செய்ய முடியும். This is the fate of Kali-yuga. இதுதான் கலியுகத்தின் நிலைமை. It's all topsy-turvy. அனைத்தும் தலைகீழாகி போனது. And vanaprastha, the last line in the 7th verse, it is mentioned that natu śrautena paśunā. It is mentioned in the Vedas that the Brahmanas can offer old animals into the fire sacrifice and give that animal a new body. இங்கு ஆனால் வானப்பிரஸ்தர் மிருக பலி செய்யக்கூடாது என்று கூறப்பட்டிருக்கிறது. நாம் கண்டிருக்கிறோம், வேதங்களில் பிராமணர்கள் எவ்வாறு வயது முதிர்ந்த விலங்குகளை பலி கொடுத்து அவற்றுக்கு மீண்டும் உயிர்ப்பிப்பார்கள் என்பதை நாம் பார்த்திருக்கிறோம். So Krishna is negating. He said, don't do those sacrifices mentioned in the Vedas. ஆனால் கிருஷ்ணர் வேதங்களில் கூறப்பட்ட இந்த குறிப்பிட்ட யஜ்ஞங்களை செய்ய வேண்டாம் என்று கூறுகிறார். So this shows, because sometimes when you preach, many of the meat eaters, they tell the preachers, oh, in your Vedas, there is this rules given to, policies given to kill animals. And why you are telling we should not eat? நாம் பிரச்சாரம் செய்ய போகும்போது சிலர் நம்மிடம் கூறுகிறார்கள்,
உங்கள் வேதங்களிலேயே மிருகவதையை பற்றி பலி கொடுப்பதை பற்றி கூறப்பட்டிருக்கிறது, எங்களிடம் ஏன் மிருகங்களை உண்ணக்கூடாது என்று நீங்கள் பிரச்சாரம் So they செய்கிறீர்கள்? must be shown this particular shloka. The Lord himself negates. He said, don't do those sacrifices mentioned in the Vedas for animal killing. அவர்களுக்கு இந்த ஸ்லோகத்தை நாம் காட்ட வேண்டும். இங்கு பகவானே கூறுகிறார், வேதங்களில் கூறப்பட்டாலும் கூட அந்த மிருகவதை சம்பந்தப்பட்ட யஜ்ஞங்களை செய்ய வேண்டாம் என்று தவிர்க்கிறார். The purport is very clearly the disciples of Prabhupada, who were all before joining the movement, were indulged in this type of activities. இதற்கான பொழிப்புரை பிரபுபாதருடைய சிஷ்யர்களால் எழுதப்பட்டது. அவர்கள் இஸ்கான் இயக்கத்திற்குள் வருவதற்கு முன்பாக அவர்கள் மிருகங்களை உண்ணும் பழக்கத்தை கொண்டிருந்தார்கள். So after getting association of Prabhupada and the devotees reading Bhagavatam and chanting the Hare Krishna mantra, performing various services, they were able to understand the real purpose of life, and they were able to give up everything except to take what they only take Krishna Prasad. ஆனால் பிரபுபாதருடைய தொடர்பு கிடைத்த பிறகு பாகவதம் போன்ற நூல்களை படிக்கும் வாய்ப்பு கிடைத்து அந்த பக்தர்களின் சங்கத்தில் வந்து ஹரே கிருஷ்ண நாமத்தை உச்சரித்து அதன் மூலமாக அவர்கள் தூய்மை அடைந்து அவர்கள் இந்த மாமிச உணவுகளை உண்ணுவதை முழுமையாக நிறுத்திவிட்டார்கள். So they are given a wonderful one-line purport. One who has taken the vanaprastha order of life should never perform animal sacrifices or eat meat. இங்கே ஒரே வார்த்தையில் அவர்கள் குறிப்பிடுகிறார்கள், வானப்பிரஸ்த வாழ்க்கையை ஏற்றுக்கொண்ட ஒருவர் மாமிச உணவை மாமிச பலியை எப்பொழுதும் செய்யக்கூடாது என்று. So when a meat eater reads this purport, he will be jumping with joy. Oh, I'm a brahmachari, I'm a grahastha, so no need for me to follow this. Is only for the vanaprastha. எனவே அசைவ உணவு உண்ணக்கூடியவர் இதை படித்தவரும் மிகவும் சந்தோஷம் அடையலாம். ஏனென்றால் இது வானப்பிரஸ்தர்களுக்குத்தான் கூறப்பட்டிருக்கிறது, பிரம்மச்சாரிகளுக்கோ கிரகஸ்தர்களுக்கோ இந்த வரைமுறை இல்லை என்று. It is not like that. ஆனால் அது அவ்வாறு அல்ல. If one had taken some unwanted items in his previous ashrama, he has to read those activities mentioned in the Vedas, what he should not eat. If you go to the brahmacharya ashram and grahastha ashram, it's more detailed, it is mentioned what one should eat, what one should not eat. ஒரு குறிப்பிட்ட ஆசிரமத்திற்கு என்ன வரையறைகள் இருக்கிறதோ அதற்கு முந்தைய ஆசிரமங்களிலும் கூட நாம் பார்ப்போமானால் எதை செய்ய வேண்டும் எதை செய்யக்கூடாது என்பதை போன்ற விதிமுறைகள் இருக்கின்றன. அவற்றை பின்பற்றுவது அவசியம். So this is the small purport in the 7th verse. So we have to understand that animal killing is not accepted by the Lord. He never accepts it. And he says, even the Gita, sometimes the Vedas may have some flowery verses. You have to come above the Vedas. Vedas sarve, though I am the Vedas, certain things we have to surpass because I am saying this. எனவே இந்த 7வது ஸ்லோகத்திலிருந்து நாம் தெளிவாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும், மிருகங்களை பலி கொடுப்பது பகவானால் ஏற்றுக்கொள்ளப்படவில்லை என்பது. பகவத்கீதையில் கூட இந்த வேதங்களை பற்றி பகவான் கூறும்பொழுது வேதங்களில் உள்ள அழகான வார்த்தைகளால் ஒருவர் மயங்கிவிடக்கூடாது, அவற்றில் இருக்கக்கூடிய விஷயங்களையும் கடந்த உன்னதமான நிலையை ஒருவர் அடைவதற்கு முயற்சி செய்ய வேண்டும் என்று பகவான் பரிந்துரைக்கிறார். Traigunya Vishaya Veda. The Vedas deal with Sattva, Rajas and Tamas. Lord says you have to surpass the Vedas and come to the purest guna, higher gunas. வேதங்கள் இந்த 3 குணங்களை பற்றியே பேசுகின்றன. ஆனால் ஒரு சாதகர் அந்த 3 குணங்களையும் கடந்து தூய நிலையை அடைவதற்கு முயல வேண்டும். So he should be under the platform of the Vishuddha Sattva, the pure goodness. நாம் தூய சத்துவகுணமாகிய விசுத்த சத்துவ நிலையை அடைய முயல வேண்டும். So in the verse 8, Lord continues, is a vanaprastha has to perform Agnihotra, Darsha and Paurnamasa sacrifices. 8வது ஸ்லோகத்தில் பகவான் கூறுகிறார், வானப்பிரஸ்தர் அக்னிஹோத்திரம், தர்ஷம் மற்றும் பௌர்ணமாச யஜ்ஞங்களை செய்ய வேண்டும் என்று. So this were all done, he was doing in the Grahastha ashram also. இவை அனைத்தும் கிரகஸ்த ஆசிரமத்திலும் அவரால் செய்யப்பட்டன. Then he should add to this the vows and the sacrifices of the Chaturmasya. அதற்கு பிறகு அவர் சாதுர்மாசிய யஜ்ஞங்களையும் விரதங்களையும் மேற்கொள்ள வேண்டும். It's not like the Chaturmasya we devotees observe. We only observe giving up one item per month. நாம் பக்தர்கள் சாதுர்மாசியம் அனுஷ்டிப்பதைப் போல அல்ல, நாம் மாதத்தில் ஒருவர் பொருளை மட்டும் தவிர்க்கிறோம். In the month of Sag, no vegetables at all. Forget about all. You will not take any vegetables. ஒரு மாதத்தில் நாம் கீரைகளை மட்டுமல்ல காய்கறிகள் முழுவதுமாக தவிர்க்க வேண்டும்.
during the month of Uradal, he will not take any dal. அடுத்த மாதத்தில் உளுந்து மட்டுமல்ல அனைத்து பருப்பு வகைகளையுமே தவிர்க்க வேண்டும். So in the other middle 2 months, liquid, he will not take any liquids. இடையில் இருக்கக்கூடிய 2 மாதங்களில் எந்த விதமான திரவ பொருட்களையும் உட்கொள்ளக்கூடாது. He will eat only one time a day in the afternoon. ஒரு நாளைக்கு ஒரு முறை மட்டும் தான் மத்தியான நேரத்தில் மட்டும் உண்ண வேண்டும். This is all given in the Vedas. இவை அனைத்தும் வேதங்களில் உள்ளன. Because the vanaprasthas in those days never had to go to business or go and teach in a university or those go to software companies, whatever. They were going to farming and they had time to follow all these rituals. அந்த காலத்தில் இருந்த மக்கள் உத்தியோகம் செய்யவில்லை, கல்வி கற்பிப்பதற்கோ அல்லது ஐடி நிறுவனங்களிலோ அவர்கள் வேலை செய்யவில்லை. எனவே அவர்களுக்கு இவற்றை பயிற்சி செய்வதற்கான அவகாசம் இருந்தது. But in Kali-yuga, life starts at 50. ஆனால் கலியுகத்திலோ வாழ்க்கை 50 வயதில் தான் தொடங்குகிறது. You see, all over the world, the prime ministers and the presidents and all the Nobel Prize winners, all those who are in a CEO of company, they're all above 50 years. உலகம் முழுவதும் பார்ப்போமானால் ஜனாதிபதிகளோ பிரதம மந்திரிகளோ பெரிய நிறுவனங்களின் இயக்குநர்களோ அனைவரும் கூட 50 வயதை விட முதிர்ந்தவர்களாகத்தான் இருக்கிறார்கள். Even the judges at the court, the 60 years. நீதிமன்றங்களில் இருக்கக்கூடிய நீதிபதிகளும் கூட 50 வயதுக்கு மேற்பட்டு தான் இருக்கிறார்கள். This is the age they have to give up all this and try to concentrate more on achieving the Lord's lotus feet. இந்த வயதில் இந்த பௌதிகமான விஷயங்கள் அனைத்தையும் துறந்து அவர்கள் பகவானுடைய தாமரை பாதங்களை அடைவதற்கான முயற்சிகளில் ஈடுபட்டு இருக்க வேண்டும். If you see in the olden days, all the kings, when they achieved a particular age, they used to go to the forest. கடந்த காலத்தில் நாம் காண்கிறோம், அரசர்கள் அனைவரும் ஒரு குறிப்பிட்ட வயதை எய்தியவுடன் அவர்கள் காட்டுக்கு செல்கிறார்கள். Even if they are very attached to that particular position, Lord will create such a situation, they will have to go to the forest. தங்கள் பதவியில் மிகவும் பற்றுக்கொண்டு இருந்தாலும் கூட பகவான் அத்தகைய சூழ்நிலையை ஏற்படுத்துவார், அவர்கள் காட்டுக்கு செல்லத்தான் வேண்டும். Lord is very merciful. பகவான் கருணையுடன் இருக்கிறார். We have an own example in the Mahabharata. மகாபாரதத்திலும் ஒரு உதாரணம் இருக்கிறது. Dhritarashtra was a king, the emperor. So when all his sons and everyone was killed by the Pandavas, he was alone left with his wife. திருதராஷ்டிரர் சக்கரவர்த்தியாக இருந்தார். அவருடைய மகன்கள் அனைவரும் யுத்தத்தில் கொல்லப்பட்ட பிறகு அவரும் அவர் மனைவியும் அரண்மனையில் தனியாக இருந்தார்கள். So he had nothing, no attachment. He should have simply gone to the forest and get prepared. அவருக்கு பற்றுதல் என்று சொல்லக்கூடிய வகையில் ஏதும் இருக்கவில்லை. அப்பொழுது அவர் காட்டிற்கு சென்று அந்த வானப்பிரஸ்தத்தை மேற்கொண்டிருக்க வேண்டும். He lost everything. அனைத்தையும் இழந்து விட்டார். But still he took shelter in the home of Yudhishthira Pandavas. இருப்பினும் அவர் பாண்டவர்களுடன் புகலிடம் எடுத்துக்கொண்டார். Yudhishthira was such a nice king, the Vaishnava quality. He forgave his uncle's atrocities and told, you can stay in my house, in my palace as long as you like. யுதிஷ்டிரர் உயர்ந்த அரசராக இருந்தார். வைஷ்ணவ குணங்கள் அனைத்தும் அவரிடம் நிரம்பி இருந்தன. அவர் மிகவும் கருணையோடு அவர் செய்த தவறுகளை எல்லாம் மறந்துவிட்டு திருதராஷ்டிரரை தன்னுடைய அரண்மனையிலேயே இருக்குமாறு வைத்துக் கொண்டார். அவருக்கு தேவையான அனைத்தையும் கொடுத்தார். So Dhritarashtra, he wanted to continue sense gratification which he had before in staying in the palace of Yudhishthira. திருதராஷ்டிரரும் யுதிஷ்டிரருடைய அரண்மனையில் வசித்தவாறே முன்பு எவ்வாறு புலனுகர்ச்சிகளை அனுபவித்தாரோ அதே விதத்தில் தொடர்ந்து செய்ய வேண்டும் என்று விரும்பினார். His brother Vidura was a great devotee, and he was thinking that for the benefit of his elder brother, how can he be staying here? He has committed a lot of sinful activities. Better he has to go to forest, perform all his penances, and get purified and go and elevate himself. ஆனால் அவர் சகோதரர் விதுரர் இவ்வாறு நினைத்தார், நம்முடைய சகோதரன் இப்பொழுது இந்த பாவச் செயல்களில் ஈடுபட்டு கொண்டு இந்த கிரஸ்த வாழ்க்கையை தொடர்ந்து நடத்துவதை நிறுத்திவிட்டு அவன் காட்டுக்கு செல்ல வேண்டும். அதற்கு உண்டான பயிற்சிகளை எடுத்துக்கொண்டு முன்னேற்றமான நிலை தன்னுடைய ஆத்மாவை முன்னேற்றிக் கொள்ளும் செயல்களில் ஈடுபட வேண்டும் என்று அவர் கருதினார். Many times Vidura gave wonderful advices to Duryodhana and Dhritarashtra. They never listened to him. விதுரர் பலமுறை திருதராஷ்டிரனுக்கும் துரியோதனனுக்கும் உபதேசங்களை வழங்கினார். ஆனால் அவர்கள் ஒருபொழுதும் கேட்கவில்லை.
But still he didn't give up. He said, at least now I can go and advise him to save him. ஆனால் இப்பொழுதும் கூட விதுரர் தன் முயற்சியை கைவிடவில்லை. இப்பொழுதாவது நான் திருதராஷ்டிரனுக்கு சென்று உபதேசித்து அவரை காப்பாற்ற முயலுவேன் என்று சென்றார். So the preachers also have to be in this mode. Even though we preach to somebody, they not listen to us, do not give up hope. Keep on approaching in different situations. One time they will start listening and progress. பிரச்சாரம் செய்பவர்களும் கூட இந்த மனோநிலையை பெற்றிருக்க வேண்டும். நாம் பிரச்சாரம் செய்யக்கூடியவர்கள் மனமாற்றம் அடையவில்லை என்றால் விட்டுவிடக்கூடாது. தொடர்ந்து பல விதங்களில் அவர்களை அணுகிக்கொண்டே இருக்க வேண்டும். இப்பொழுது இல்லாவிட்டால் ஒரு காலத்தில் அவர்கள் நம் பேச்சை கேட்கத்தான் செய்வார்கள். In the month of book distribution, there's a marathon. All the book distributors should remember Vidura and get his mercy, how he was able to even convince Dhritarashtra. இந்த புத்தக விநியோக மாதத்தில் நம்முடைய பக்தர்கள் அனைவரும் இந்த விதுரருடைய உதாரணத்தை மனத்தில் தியானம் செய்ய வேண்டும். அவருடைய ஆசீர்வாதங்களை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். அவர் மிகுந்த முயற்சி செய்து திருதராஷ்டிரனுடைய மனத்தை கூட மாற்றினார். Of course, we can't go to tell everyone in the street that you please give up your dress ashram and become vanaprastha. Just ask them to chant Hare Krishna, take up a devotion service. நாம் எல்லோருக்கும் சென்று கிரகஸ்த ஆசிரமத்தை விட்டு வானப்பிரஸ்தத்தை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று பிரச்சாரம் செய்ய முடியாது. குறைந்தபட்சமாக நாம் அனைவருக்கும் நீங்கள் கிருஷ்ண உணர்வை ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள், ஹரே கிருஷ்ண நாம ஜபம் செய்யுங்கள் என்று நாம் பிரச்சாரம் செய்யலாம். So Vidura, when he went and explained to Dhritarashtra all the benefits of vanaprastha ashram and he has to give up this, so Dhritarashtra was not listening. He was not convinced. So Vidura had to give a lot of examples. At one time, Vidura became so upset. He told him, you are living like a dog in Yudhishthira's house. விதுரர் திருதராஷ்டிரருக்கு சென்று பலவிதமான உபதேசங்களை செய்தும் அவர் கேட்கவில்லை. பலவிதமான உதாரணங்களையும் கொடுத்து அவர் கூறிய பிறகும் கூட அவர் கேட்கவில்லை என்பதை கண்ட பிறகு அவரிடம் மிகவும் கடிந்து கூறினார், நீ ஒரு நாயைப் போல வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறாய் என்று. So why did he give the example of dog? Sometimes dog wags his tail and comes to us. When he takes a stone, it runs away. After some time, it forgets. Again, it comes back. நாயை எதற்காக உதாரணமாக கொடுக்கப்பட்டது என்றால், நாய் நம்மிடம் வாலை ஆட்டிக்கொண்டு வருகிறது, அதற்கு ஏதாவது ஒன்று நாம் கொடுக்க வேண்டும் என்று. அதை நாம் கொடுத்த பிறகு மீண்டும் திரும்பி வந்து வாலை ஆட்டுகிறது. Similarly, Pandavas had killed all the sons of Dhritarashtra, and Dhritarashtra just forgot everything, and he's come back. So Dhritarashtra saying, "You are living like a dog. Better go out from this place." அதுபோல பாண்டவர்கள் திருதராஷ்டிரனுடைய மகன்கள் அனைவரையும் யுத்தத்தில் கொன்று தீர்த்தார்கள். ஆனால் அதையெல்லாம் கூட மறந்து போய்விட்டு திருதராஷ்டிரர் மீண்டும் பாண்டவர்களிடம் வந்து அடைக்கலம் எடுத்துக்கொண்டு தன்னுடைய தேவைகளை பூர்த்தி செய்து கொள்கிறார். So Dhritarashtra was able to understand that he's wasting his time. Both he and his wife went to the forest. Even Vidura went there, and because he was old, as it is mentioned in the purport and this verses were spoken by the Lord, if you are not able to perform all the sacrifices because of old age, you can self-lit yourself and give up your body in fire. திருதராஷ்டிரருக்கு இறுதியில் புத்தி வந்தது. அவர் தன்னுடைய மனைவியை அழைத்துக் கொண்டு விதுரருடன் காட்டுக்கு சென்றார். இங்கு கூறியுள்ளதைப் போல ஒருவருக்கு வயது முதிர்ந்த நிலையில் ஒன்றும் செய்ய முடியவில்லை என்றால் அவர் தன்னுடைய உடலை அக்னியில் தியாகம் செய்து விடலாம் என்று கூறப்பட்டிருக்கிறது. அதே போலவே திருதராஷ்டிரரும் தன்னுடைய வயதான காலத்தில் அக்னிக்குள் நுழைந்து தன் உடலை எரித்துக் கொண்டார். Anyhow, we are not this body. Even after death, the body is put in the fire. When we are living also, if you are living like a dead body, better into the fire because the fire purifies everything. நாம் இந்த உடல் அல்ல என்பது நமக்கு ஏற்கனவே தெரியும். நாம் மரணமடைந்த பிறகு நம்முடைய உடல் நெருப்பில் தான் போடப்படுகிறது. எனவே இந்த உயிருடன் இருக்கக்கூடிய காலத்திலும் கூட நம்முடைய உடல் ஒரு ஜடம்தான், அதில் உயிர் இல்லை என்பதை புரிந்து கொண்டு நாம் அதை அக்னியில் தியாகம் செய்யலாம். அக்னியானது அனைத்தையும் தூய்மை செய்ய வல்லது. In this Kali-yuga, it's advised that one should not get entangled in the Vedic ritualistic ceremonies. கலியுகத்தில் இந்த வேத சடங்குகளில் ஒருவர் அதிகமாக ஈடுபடக்கூடாது என்று கூறப்பட்டிருக்கிறது. Though it was a proper method in the previous yuga, in Kali-yuga it is quite difficult. இதர யுகங்களில் அது அனுமதிக்கப்பட்டது என்றாலும் கூட கலியுகத்தில் அது பரிந்துரைக்கப்படவில்லை. That's the reason Agnihotra, Darsha, Paurnamasa and Chaturmasa to be performed by Grihasthas and Vanaprastha will not get the desired result in Kali-yuga. எனவேதான் அக்னிஹோத்திரம், தர்ஷ, பௌர்ணமாசியா, சாதுர்மாசியா போன்ற விரதங்களும் அந்த சடங்குகளும் கலியுகத்தில் எதிர்பார்க்கக்கூடிய அத்தகைய பலன்களை தராது. So this ritualistic ceremonies are replaced by the
holy name in Kali Yuga. இந்த சடங்குகள் அனைத்தும் நிறுத்தப்பட்டு புனித நாமம் மட்டுமே கலியுகத்துக்கு பரிந்துரைக்கப்பட்ட வழிமுறையாக அமைகிறது. According to the time, place, and circumstances, the scriptures are mentioning that how one can achieve the highest success. தேசகால வர்த்தமானம் இந்த அடிப்படையில் சாஸ்திரங்கள் ஒருவருடைய லட்சியத்தை எவ்வாறு வெவ்வேறு காலங்களில் அடையலாம் என்பதை நமக்கு கூறுகின்றன. But it is also mentioned that if one neither chants Hare Krishna, neither performs such rituals, then is called, according to one of the verses, as paśunā, an atheistic fool. ஆனால் ஒருவர் நாமஜபமும் செய்யவில்லை, இதில் கூறப்பட்டுள்ள அந்த வேத சடங்குகளையும் விரதங்களையும் மேற்கொள்ளவில்லை என்று இருப்பாரானால் அவர் இங்கு கூறப்பட்டுள்ளபடி பாஷண்டி என்று கருதப்படுகிறார். Atheist is a person who doesn't believe God, and amongst atheists also there's one more category called atheistic fool. That's called paśunā. நாத்திகர் என்றால் கடவுளை நம்பாதவர், அவரிலும் ஒரு வகை இருக்கிறது, நாத்திக முட்டாள் என்று, அவர்தான் பாஷண்டி என்று கூறப்படுவார். Regarding this fool, I'm just reminded of one particular story given by Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. I hope all of you would have been knowing. Just repeating it in a short way. முட்டாள் என்று சொல்லும்போது பக்திசித்தாந்த சரஸ்வதி கூறிய ஒரு கதை எனக்கு நினைவு வருகிறது. உங்கள் அனைவருக்குமே கூட தெரிந்திருக்கலாம். நான் அதை சுருக்கமாக கூற விரும்புகிறேன். So once Akbar is asking Babel, how many fools are there in our country? அக்பர் ஒருமுறை பீர்பலிடம் கேட்கிறார், நம்முடைய நாட்டில் எவ்வளவு முட்டாள்கள் இருக்கிறார்கள் என்று. Akbar says everybody is a fool in my country. பீர்பல் கூறுகிறார், அனைவருமே முட்டாள்கள் தான் என்று. He gets very angry. How is it? I am the emperor in my country. I am ruling so nicely. There are only intelligent people. There cannot be any fools. அக்பர் மிக கோபமடைகிறார். அவர் கூறுகிறார், நான் இருக்கிறேன், நான் பெரிய புத்திசாலி, என்னுடைய நாட்டை மிக திறம்பட நான் நிர்வகித்துக் கொண்டிருக்கிறேன், இங்கு முட்டாள்கள் இருக்க முடியாது என்று கூறுகிறார். Then somehow Akbar was able to be convinced by Birbal says, okay, there are fools I can show you. Then Akbar is asking, you have to tell me the best fool, the topmost fool in this country. இறுதியில் அக்பர் பீர்பலிடம் கூறுகிறார், நம்முடைய நாட்டிலேயே மிகச் சிறந்த முட்டாள் யார் என்பதை எனக்கு நீ காட்ட வேண்டும் என்கிறார். Sometime in the Bollywood and Kollywood, there is a prize given to the worst movies. They give best movie award, the bad movie award also. சில சமயங்களில் திரைப்படங்களுக்காக மிகச் சிறந்த படத்துக்கு விருது தருவதைப் போல சில சமயம் மிக மோசமான படங்களுக்கும் விருதுகள் தரப்படுகின்றன. Likewise, Akbar wanted to know the most ignorant fool. I want to see. I want to award him. I want to see how can he be available in my country instead of me ruling water. அந்த விதத்தில் மிகவும் அறியாமையில் இருக்கக்கூடிய மிக மோசமான முட்டாளை காண வேண்டும் என்று அக்பர் விரும்பினார். அவ்வாறு பீர்பலிடம் கேட்டுக்கொண்டார். So Birbal says, give me a time, one day time. And he says, meanwhile, I need a big hall which can house thousands of people who can come and arrange a big feast for them. பீர்பல் ஒரு நாள் அவகாசம் கேட்டார். அதற்கிடையில் எனக்கு ஒரு பெரிய அறை வேண்டும், அந்த அறையில் ஆயிரக்கணக்கான மக்களை அமர்த்தி விருந்து படைக்கக்கூடிய வசதி செய்து தர வேண்டும் என்று கேட்டார். So the information was sent to all the places, towns and villages that king is arranging a big feast, everyone should come. அனைவருக்கும் இந்த அழைப்பு அனுப்பப்பட்டது. அரசர் அக்பர் ஒரு பெரிய விருந்துக்கு ஏற்பாடு செய்திருக்கிறார், அனைவரும் கலந்து கொள்ள வேண்டும் என்று. So usually when he announced that the king wants to know number one fool, nobody will come. When we tell you are going to be given a big feast, many will come. That's even in nowadays also. They won't come to the festival or to see the temple. If you say yes, big feast arrived, there'll be a big queue, batch by batch. பொதுவாகவே அரசர் மிகப்பெரிய முட்டாளை பார்க்க விரும்புகிறார் என்று கூறியிருந்தால் யாரும் வந்திருக்க மாட்டார்கள். ஆனால் பெரிய விருந்து இருக்கிறது என்றால் அனைவரும் வருகிறார்கள். கோவிலிலும் கூட ஒரு பெரிய விழாவை ஏற்பாடு செய்தோமானால் மக்கள் வரமாட்டார்கள். ஆனால் பிரசாதம் இருக்கிறது என்று, பெரிய விருந்து இருக்கிறது என்று கூறினால் அதற்காகவாவது வருவார்கள். So the next day everything was arranged. People are coming in big queues. They're all very happy, well dressed. They're all sitting in that particular lines, and the food was served to them. Then Akbar took Akbar in one corner from the window. He's asking, please observe now what's going to happen. மக்கள் அனைவரும் வரிசையாக மிக ஆர்வமுடன் சந்தோஷத்துடன் வந்தார்கள். வரிசைகளில் அமர்ந்து கொண்டார்கள். விருந்து பரிமாறப்பட்டது. அவர்கள் உண்ண ஆரம்பிக்கும் பொழுது பீர்பால் அரசரை அழைத்து கொண்டு அந்த அறைக்கு ஒரு மூலையில் நிறுத்தி வைத்து, நீங்கள் இப்பொழுது கவனியுங்கள் இந்த மக்களை என்று கூறினார்.
Now Birbal says to Akbar, please ask one of the soldiers to lit fire to this hall. பீர்பல் கூறுகிறார், உங்களுடைய படைவீரர் ஒருவரை கொண்டு இந்த அறைக்கு நெருப்பு மூட்டுங்கள் என்று. Yeah, before that, when all the food was served, everybody ate to the neck full. They're all very happy. Usually after a big feast, one good thing happens, everybody goes to sleep. இதற்கு முன்னால் அனைவருக்கும் விருந்து படைக்கப்பட்டது. அவர்கள் அனைவரும் கழுத்து வரைக்கும் உண்டார்கள். பொதுவாக விருந்து சாப்பிட்ட பிறகு அனைவரும் உறங்கப் போவது வழக்கம். That's why in schools also, the first 6 period is very active. After lunch, 7th period onward, it is very difficult for the teacher as well as the student to concentrate. எனவேதான் பள்ளிக்கூடங்களில் கூட முதல் 6 வகுப்புகள் சுறுசுறுப்பாக நடக்கும். ஆனால் அதுக்கு பிறகு மதிய உணவு ஆன பிறகு இறுதி வகுப்புகளில் அனைவரும் கஷ்டப்படுகிறார்கள். Prabhupada in ISKCON, he had the Bhagavatam class before Prasadam. எனவேதான் பிரபுபாதர் பிரசாதத்திற்கு முன்னால் பாகவதம் வகுப்பு நடக்க வேண்டும் என்ற முறையை ஏற்படுத்தினார். Imagine after the Prasadam Bhagavatam class, even the speaker starts sleeping. பிரசாதத்துக்கு பிறகு பாகவதம் வகுப்பு என்றால் பேசுபவர் கூட உறங்கி போவார். So when everyone slept, then Birbal said, you ask this mandap or the hall to be fired up. There's lit fire to that. இவ்வாறு அனைவரும் உறங்கி போன பிறகு அந்த மண்டபத்திற்கு தீயூட்டுமாறு பீர்பால் கூறினார். Akbar says, so how can I do it? அக்பர் சொன்னார், எவ்வாறு நான் இதை செய்வேன்? No, yesterday you told me that you wanted to see the number 1 food. This is the way I can do it. He's somehow convinced. அப்பொழுது பீர்பால் கூறினார், நேற்றுதான் நீங்கள் என்னிடம் மிகப்பெரிய முட்டாளை பார்க்க வேண்டும் என்று கூறினீர்கள். அதற்காக இதை நீங்கள் செய்யத்தான் வேண்டும் என்று கூறினார். So when the hall was lit and the fire was raging from one place to another place, most of them started running up and down, finding the doorway, and they were trying to escape. அறை இவ்வாறு எல்லா பக்கமும் தீப்பிடித்து எரிய ஆரம்பித்த பிறகு அனைவரும் ஓட ஆரம்பித்தார்கள். இங்கும் அங்கும் வெளி வாசல் எங்கிருக்கிறது என்று அதை நோக்கி அனைவரும் ஓடினார்கள். So all of them escaped except 2. They were snoring and sleeping. அனைவரும் தப்பித்த பிறகு 2 மட்டும் அங்கு படுத்து இன்னும் உறங்கி குரட்டை விட்டுக் கொண்டிருந்தார்கள். And Akbar was not satisfied. Among these 2, I want to know who is the best fool. அக்பர் மேலும் ஆசைப்பட்டார், இந்த 2க்குள் மிகச்சிறந்த முட்டாள் யார் என்று. Because all others, they found the heat and ran away. They were little intelligent, but these 2, even though it was hot and fire everywhere, they were sleeping peacefully. அனைவரும் அந்த சூடு வந்தவுடனேயே நெருப்பு பிடித்திருக்கிறது என்று அறிந்து ஓடி தப்பித்துக் கொண்டார்கள். ஆனால் இந்த 2 நெருப்பு எரியும் பொழுதும் கூட உறக்கத்தில் ஆழ்ந்திருந்தார்கள். Birbal said, wait for some more time, just see what's happening there. பீர்பால் சொன்னார், இன்னும் சிறிது காத்திருப்போம், என்ன ஆகிறது என்று பார்ப்போம். Among those 2 left, one of them said, my dear friend, I feel something hot on my back. இந்த 2ல் ஒருவர் சொன்னார், எனக்கு முதுகில் ஏதோ சூடு படுகிற மாதிரி இருக்கிறது என்று மற்றவரிடம். So his friend told him, oh, it's only in the back. You sleep reverse on the stomach. The heat will go. மற்றவர் சொன்னார், முதுகில் தானே சூடு படுகிறது, நீ திரும்பி படுத்துக்கொள், முதுகில் சூடு இருக்காது என்று. Then they found that he is the best fool. அப்பொழுது இவர்தான் மிகச்சிறந்த முட்டாள் என்று அவர்கள் உணர்ந்து கொண்டார். Similarly, in this material world, the entire world is burning, samsara dava nalika loka, like a forest fire. அதே போல இந்த பௌதிக உலகம் அனைத்தும் எரிந்து கொண்டிருக்கிறது. சம்சார தாவா நாலா என்பதை போல ஒரு காட்டு தீயாக எரிந்து கொண்டிருக்கிறது. So intelligent people try to escape by taking up the process of chanting or whatever, perform devotional service and getting prepared to go back to God. புத்தியுள்ள மக்கள் பக்தி தொண்டு செய்து புனித நாமத்தை உச்சரித்து ஏதாவது ஒரு வகையில் இந்த உலகத்திலிருந்து தப்பித்து பரமபுருஷ பகவானிடம் சென்று செல்வதற்கான முயற்சியை செய்கிறார்கள். But there are some who are like those 2 fools waiting here and trying to give some explanation why they have to stay here and they miss the bus. ஆனாலும் சில முட்டாள்கள் மட்டும் இங்கு இருப்பதற்கான காரணங்களை கண்டுபிடித்துக் கொண்டு ஏதாவது ஒரு சாக்குப்போக்கு சொல்லிக் கொண்டு இங்கிருந்து தப்பித்து செல்வதற்கான வழியை பார்க்காமல் இங்கேயே சுகம் அனுபவிக்க முயல்கிறார்கள். So Vedas describe certain beautiful situation systems by one way or another one can elevate. வேதங்களில் இதற்கு பலவிதமான வழிமுறைகள் கூறப்பட்டிருக்கின்றன. ஏதாவது ஒரு வகையில் ஒருவர் தான் இருக்கும் தளத்திலிருந்து அதைவிட உன்னதமான தளத்திற்கு மேலேறி செல்வதற்காக. So Dhritarashtra somehow was convinced to Vizura and he left the forest. But in Kali Yuga, there are so many Dhritarashtras here. Even we tell about all the problems of life, the old age, death, disease. Nobody is even caring. I don't care. Let me be happy in what situation I am. திருதராஷ்டிரர் ஏதோ ஒரு வகையில்
விதுரர் கூறிய உபதேசங்களை ஏற்றுக்கொண்டு காட்டுக்கு செல்ல சம்மதித்தார். ஆனால் தற்காலத்தில் ஏராளமான திருதராஷ்டிரர் இருக்கிறார்கள். நாம் எந்த அளவு முயற்சி செய்தாலும் கூட அவர்கள் அதை ஏற்றுக்கொள்ளாமல் இந்த பௌதிக உலகத்திலேயே சுகம் அனுபவிப்பதில் திளைத்திருக்கிறார்கள். So for us, what I am realizing is, Prabhupada was like Vidura. He came and woke us up. We didn't want to give up. So he kept on giving us the instructions and instruction. Some are getting up, like in that Birbal story. Many ran away. Some of us are trying to find a way how to escape from the material world. Some are still here. One by one, we're trying to get released by Prabhupada's mercy. என்னுடைய புரிதல் என்னவென்றால், பிரபுபாதர் விதுரரைப் போல இங்கு வந்து பலவிதமான உபதேசங்களின் மூலமாக நம் அனைவரையும் காப்பாற்றுவதற்கு முயற்சி செய்கிறார். நாம் அனைவரும் இந்த தீயில் வெந்து கொண்டிருக்கும் சமயத்தில் பலரும் எழுந்து நம் காப்பாற்றிக் கொள்வதற்காக பலவிதமான முயற்சிகளை எடுத்துக்கொள்கிறோம். மேலும் சிலர் இருக்கிறார்கள், அவர்களும் கூட படிப்படியாக விழித்துக்கொண்டு அவர்களும் இந்த நெருப்பிலிருந்து தப்பிப்பதற்கான முயற்சியை செய்து கொள்கிறார்கள். இதே போல இந்த உதாரணத்திலிருந்து நான் பிரபுபாதரைத்தான் நினைவு கூறுகிறேன். In the verse 9, the Lord says, the vanaprastha is called saintly because he's understood the futility of life. He starts practicing severe penances. He accepts only bare necessities of life. வனப்பிரஸ்தர்களை புனிதமானவர்கள் என்று பகவான் இங்கு கூறுகிறார். ஏனென்றால் இந்த வாழ்க்கை லாபம் இல்லாதது என்பதை அவர்கள் புரிந்து கொண்டு காட்டிற்கு சென்று கடுமையான விரதங்களை ஏற்றுக்கொண்டு வாழ்க்கைக்கு மிக குறைவான தேவைகளை மட்டும் ஏற்றுக்கொண்டு அவர்கள் அங்கு வாழ்க்கை நடத்துகிறார்கள். Of course, when becomes old, automatically digestive systems will not cooperate and his eating will become less and less. ஒருவர் இயற்கையாகவே முதுமை உறும் பொழுது அவருடைய ஜீரண சக்தி குறைந்து போகிறது. அவர் அப்பொழுது உணவும் கூட குறைந்து போகிறது. Unfortunately, now the old people are going to the doctor, the special gastroenterology surgeons, and asking them to increase the digestive power so that they can increase eating. ஆனால் இப்பொழுது மக்கள் அந்த வயதான காலத்திலும் கூட மருத்துவர்களை அணுகி என்னுடைய ஜீரண சக்தியை எவ்வாறு அதிகரித்துக் கொள்வது, அதற்கான மருந்துகளை தர வேண்டும், அப்பொழுது நான் அதிகமாக உண்ண வேண்டும் என்று ஆசைப்படுகிறார்கள். And doctors are there for it because they have to get money and they will just prescribe some medicine. Artificially, they can make you eat 2 or 3 years more. அதற்கு மருத்துவர்களும் இருக்கிறார்கள். அவர்களுக்கு வேண்டியது பணம் தான். எனவே அவர்கள் இந்த ஜீரண சக்தியை அதிகரிப்பதற்காக மருந்துகளை கொடுத்து இன்னும் 2-3 ஆண்டுகள் நீங்க அதிகமாக உண்டு வாழ்வதற்கு வழிவகை செய்கிறார்கள். So they don't understand that because if you suppose somebody is going to live for 100 years, if you are going to torture your systems and you may reduce your lifestyle. அவர்களுக்கு புரிவதில்லை. நாம் 100 வயது வாழ வேண்டும் என்றால் நாம் இந்த நம்முடைய உடலின் பாகங்களுக்கு அதிகமான வேலை கொடுத்து துன்புறுத்துவோமானால் நம்முடைய ஆயுள் நாள் குறைந்துதான் போகும். So this vanaprastha as described by the Lord, he eats very less, he becomes emaciated and he appears very thin, skins and bones can be seen. ஆனால் இங்கு பகவான் கூறியுள்ளபடி வானப்பிரஸ்தத்தில் இருக்கக்கூடியவர் படிப்படியாக தன்னுடைய உணவை குறைத்து வருகிறார். அப்பொழுது அவர் வெறும் எலும்பும் தோலுமாக மிகவும் ஒல்லியாக காணப்படுகிறார். But unfortunately, nowadays a 60-year-old man, a 70-year-old man, they go to men's parlor or beauty parlor, they go to gym, whatever is there to increase their appearance and increase the facilities of digestion, etc., so that they think that they'll remain youthful. ஆனால் இப்பொழுது 60-70 வயதானவர்கள் ஜிம்முக்கு செல்கிறார்கள், மருத்துவர்களிடம் செல்கிறார்கள், தங்களுடைய உடலை நன்கு போஷித்துக் கொண்டு இளமையாக இருப்பதற்காக வழிவகை தேடிக்கொண்டிருக்கிறார்கள். But if they can do all this to increase their devotion service, it is good. இதை போன்ற முயற்சிகளை தங்களுடைய பக்தி தொண்டை வளர்ப்பதற்கு அவர்கள் செய்வார்களானால் அது மிகவும் நல்லது. But giving up devotion service, not reading Bhagavad Gita, not chanting, only use it for their own self gratification, that's the problem. ஆனால் பக்திக்கான முயற்சியை செய்வதை விட்டுவிட்டு ஹரே கிருஷ்ணா நாமஜபம் செய்வதை விட்டுவிட்டு தங்களுடைய உடல் ஆரோக்கியத்திற்காக அவர்கள் அந்த நேரத்தை செலவிடுவார்களே ஆனால் அது மிகவும் முட்டாள்தனமான செயலாகும். So the Lord says there with the vanaprastha who performs severe penances, when he worships him through that penances, he goes to a particular planet in the higher planetary system called Mahaloka. பகவான் கூறுகிறார், வானப்பிரஸ்த நிலையில் ஒருவர் தன்னுடைய தேவைகளை அனைத்தையும் குறைத்துக் கொண்டு மிக விரதங்களை அனுஷ்டித்துக் கொண்டு வாழ்வாரேயானால் ஒரு குறிப்பிட்ட கிரகத்துக்கு அவர் செல்வார், மகர்லோகத்துக்கு செல்வார் என்று பகவான் கூறுகிறார். Prabhupada sometimes used to tell his disciples in the morning walk, work now, samadhi later. பிரபுபாதர் காலை நடைபயிற்சியின் பொழுது கூறுவார், இப்பொழுது வேலை செய்யுங்கள், சமாதி பிற்பாடு என்று. That means what? You have to perform devotion service, even though it will be difficult to the body. If you do all that, the end result will be very much happier.
அதாவது உடலுக்கு மிகவும் அசௌகரியமாக இருக்கும் என்றாலும் கூட இப்பொழுது பக்தி தொண்டை ஒருவர் செய்து வர வேண்டும். அப்பொழுது பிற்பாடு தூய கிருஷ்ண உணர்வில் ஒருவர் சுகத்தை அனுபவிக்க முடியும். But you see what the Vedas prescribe. Such penances, very strenuous penances, austerities, even performing all this, you are not entitled to go to Goloka or Vaikuntha. You're only going to a material planet called Maharloka. ஆனால் இங்கு நாம் வேதங்களில் கூறப்பட்டுள்ளதை பார்க்கிறோம். மிக கடுமையான பலவிதமான விரதங்களை செய்தும் கூட ஒருவர் பகவானிடம் திரும்பி செல்வதற்கான தகுதியை பெறுவதில்லை. அவர் அதிகபட்சம் மகர்லோகம் வரைக்கும் தான் செல்ல முடிகிறது. The Lord says, after going to Maharloka, he performs activities thinking of me, then he will achieve me. பகவான் கூறுகிறார், அவ்வாறு மகர்லோகத்தை அடைந்த பிறகு அவர் பகவானுக்கான பக்தி தொண்டு செய்வதன் மூலமாக, பகவானை நினைவு கூறுவதன் மூலமாக பகவானிடம் சென்று சேர முடியும் என்று. So vanaprastha, as mentioned, the perfect who develops pure devotion service, he achieves the Supreme Lord while in the vanaprastha stage of life. எனவே வானப்பிரஸ்த நிலையில் பகவானுடைய தூய பக்தி தொண்டை யார் ஒருவர் செய்வாரோ அவர் நேரடியாக பகவானை அடைகிறார். So in case if it doesn't achieve that, he goes to the planet of Maharloka, and from there he gets elevated to Krishna Loka. ஆனால் இத்தகைய தூய பக்தி தொண்டை அவர் வானப்பிரஸ்த நிலையில் அடையவில்லை என்றால் மரணத்துக்கு பிறகு அவர் மகர்லோகத்தை அடைந்து அங்கு பகவானுக்கு தூய பக்தி தொண்டு செய்வதன் மூலமாக பகவானுடைய தாமத்தை அடைகிறார். So it is an indirect process. எனவே இது ஒரு மறைமுகமான வழி. It is also mentioned that Maharloka is called Rishi Loka also, where rishis are there, and there are a lot of regulations, and rishis are always in austerity. There also you have to make austerities perform. மகர்லோகம் ரிஷிலோகம் என்றும் அழைக்கப்படுகிறது. அங்கு பல ரிஷிகள் இருக்கிறார்கள். அங்கும் பலவிதமான கட்டுப்பாடுகளை அனுசரித்து விரதங்களை செய்து அதன் மூலமாக முன்னேற்றம் அடைகிறார்கள். எனவே அங்கு போனாலும் கூட இத்தகைய விரதங்களை அனுஷ்டித்து தான் ஆக வேண்டும். So one good silver lining is there, but after going there, if you are able to give more attention to chanting and hearing, you can develop the pure love of God and get transported to Goloka. அதில் உள்ள நல்ல அம்சம் என்னவென்றால் அங்கு சென்ற பிறகு ஒருவர் பகவானை பற்றி கேட்பதும் பேசுவதுமாக தூய பக்தி தொண்டை வளர்த்து கொண்டு மனத்தின் தூய்மையை அடைந்து பகவான் மேல் தூய பக்தியை அடைவாரானால் அவர் அங்கிருந்து பகவானிடம் சென்று சேரலாம். So an intelligent person, a vanaprastha, will think twice. Why should I just waste my time? Already I wasted so many money, millions of years in the material world, and I should go again to Maharloka, waste more time. Rather, in this very life itself, I can try to take up devotional service. எனவே வானப்பிரஸ்தத்தை ஏற்றுக்கொள்ளும் புத்திசாலியான ஒருவர் இவ்வாறு நினைக்கிறார், நான் இப்போது வானப்பிரஸ்தத்தை அடைந்து விட்டேன், ஏற்கனவே பலவிதமான சுகங்களை அனுபவித்து நான் என்னுடைய வாழ்க்கையை வீணடித்து விட்டேன், இப்பொழுதாவது நான் பகவானுடைய தூய பக்தி தொண்டை செய்து இங்கிருந்து நேரடியாக பகவானிடம் சென்று சேர்வேன், இங்கிருந்து மீண்டும் மகர்லோகத்துக்கு சென்று அங்கும் விரதங்களை செய்யக்கூடிய அந்த மறைமுகமான வழிமுறையில் எனக்கு ஆர்வமில்லை என்று அவர் தீர்மானிப்பார். So in the verse 10, the Lord mentions that one who with long endeavor, he executes his painful but exalted penance, and he'll be getting awarding the ultimate liberation. Just to get this, going to Maharloka, he has to perform so much active penances. He is considered to be the greatest fool. எனவே பலவிதமான கடினமான விரதங்களையும் சடங்குகளையும் அனுசரித்து இறுதியில் இந்த ஒரு உலகத்திற்கு மகர்லோகம் போன்ற ஒரு உலகத்துக்கு செல்வதற்காக ஒருவர் முடிவு செய்வாரேயானால் அவரை ஒரு பெரிய முட்டாள் என்று பகவான் கூறுகிறார். After undergoing so much penances, so much austerities, what price we are getting? We are only getting a price of going to Maharloka. இந்த அளவுக்கு தபசுகளையும் விரதங்களையும் ஒருவர் அனுசரிப்பதன் மூலமாக இறுதியில் என்ன பெறுகிறார்? அவர் அதிகபட்சமாக மகர்லோகம் வரைக்கும் செல்கிறார். So this is like getting a consolation prize, not first prize. இது ஏதோ ஒரு ஆறுதல் பரிசை போலத்தான், முதல் பரிசு அல்ல. So that's reason. Then why you may question that why such things are mentioned in these scriptures? எனவே ஒரு கேள்வி எழலாம், ஏன் இத்தகைய விஷயங்கள் சாஸ்திரங்களில் கூறப்பட்டிருக்கின்றன என்று. Because there are different type of souls. All souls are not in the same platform. ஏனென்றால் ஆத்மாக்கள் பல வகைப்படுகின்றன, அனைவரும் ஒரே தளத்தில் இல்லை. Some like to do this austerities and they want to just go to Maharloka, spend some time there, and then they want to go from there. சிலருக்கு இந்த கடுமையான விரதங்களில் ஆர்வம் இருக்கிறது, அதன் மூலமாக அவர்கள் மகர்லோகத்துக்கு செல்ல விரும்புகிறார்கள், அங்கும் சென்று விரதங்களை அனுசரித்து பகவானிடம் செல்வதற்கு ஆசைப்படுகிறார்கள். So they continue the practice from here. Whatever the practice, they are going to increase their penances there and try to concentrate on the Lord and achieve the success. இப்பொழுது எத்தகைய தப்பங்களையும் விரதங்களையும் அனுசரிக்கிறார்களோ அதையே இன்னும் கடுமையாக மகர்லோகத்தில் அனுசரித்த பிறகு அவர்கள் பகவானை அடைகிறார்கள்.
And our Lord also says in the 11th verse that some concession is given. Suppose somebody, like I gave the example of Dhritarashtra, is overtaken by the old age because of his trembling body and teeth shattering and bones not cooperating, is not able to sit in asana, perform the tapasya. For them, it is better to go to sacrificial fire and close his eyes, meditate and invoke the fire god and get engulfed in fire. 11வது ஸ்லோகத்தில் பகவான் வானப்பிரஸ்தராக இருக்கக்கூடியவருக்கு சில விதமான அனுமதிகளை வழங்குகிறார். அதாவது அவர் உடல் மிகவும் தளர்ந்து போய்விட்டது, பல் நடுங்குகிறது, உடல் நடுங்குகிறது என்ற நிலையில் அவர் தான் அனைத்தையும் தியாகம் செய்துவிட்டு அக்னிக்குள் நுழைந்து தன் உடலை தியாகம் செய்யலாம் என்று அனுமதிக்கிறார். So Lord is giving two ways. Either you do penances and go, or you can invoke fire from your mind and heart and give a body. Give up your body. பகவான் 2 வழிகளை கூறுகிறார். அதாவது ஒன்று, விரதங்களை சரியாக அனுஷ்டித்து வர வேண்டும். அவ்வாறு முடியவில்லை என்றால் தன்னுடைய இதயத்தில் அந்த அக்னியை ஸ்தாபித்து அந்த அக்னிக்குள் தன்னுடைய உடலை நுழைத்து தியாகம் செய்ய வேண்டும் என்று. All this are not possible in this age of Kali-yuga. இவை அனைத்துமே கலியுகத்தில் சாத்தியமில்லை. But at least we can appreciate in those days how eager the people were there when they attained a particular age to attain the Lord's love stream. That is my important thing by this. ஆனால் குறைந்தபட்சமாக அந்த காலத்தில் மக்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட வயதை அடைந்த பிறகு வாழ்க்கையின் முழுமையை எய்தி பகவானை அடைவதில் எத்தகைய ஆர்வம் காட்டினார்கள் என்பதையாவது நாம் புரிந்து கொள்ள முயல வேண்டும். The process may be different. வழிவகைகள் மாறுபடலாம். As in Kali-yuga, that Hari-kirtanam. In Kali-yuga, the same penances and austerities are Hari-kirtan. கலியுகத்தில் அந்த தபஸ் விரதங்கள் அனைத்தும் ஹரிகீர்த்தனமாக பகவானுடைய புனித நாமத்தை உச்சரிப்பதாக மாற்றப்பட்டிருக்கிறது. But some in this Kali-yuga, they find even this Hari-kirtan difficult. ஆனால் கலியுகத்தில் உள்ள மக்களோ இந்த ஹரிகீர்த்தனத்தையும் கஷ்டமாக உணர்கிறார். One time somebody was asking, is there anything more easier than Hare Krishna mantra? ஒருவர் கேட்டார், இந்த ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரம் உச்சரிப்பதை விட சுலபமான வழிமுறை ஏதாவது இருக்கிறதா என்று. It's not there. Maybe the Lord has to make some other plan. அது இல்லை, அதற்கு அத்தகைய ஒரு திட்டத்தை ஒருவர் செய்ய முடியாது. So in the verse 12, the Lord says, if the vanaprastha, after understanding that even promotion to Brahmaloka, which is in miserable condition, because Brahmaloka also one has to spend 100 years. There are also birth, death, disease, what it is available. எனவே 12வது ஸ்லோகத்தில் பகவான் கூறுகிறார், இத்தகைய கடுமையான விரதங்களை அனுஷ்டித்து ஒரு பிரம்மலோகம் செல்வாரானாலும் கூட அங்கும் பிறப்பு, நோய், முதுமை, மரணம் போன்ற நிலைகள் இருக்கின்றன. அங்கும் அந்த 100 ஆண்டு காலம் வாழ்ந்து மரணம் அடைய வேண்டும் என்று பகவான் கூறுகிறார். Brahma, Bhuvana-loka, punar-avartana Arjuna. Even if you go to Brahmaloka, your punyas are vanquished, you have to come back again here. பிரம்மலோகத்துக்கே சென்றாலும் கூட நம்முடைய புண்ணியம் தீர்ந்த பிறகு மீண்டும் இந்த பூலோகத்துக்கு வரத்தான் வேண்டும். Yada karma vipakeshu lokeshu niraya atmasu. All that you have obtained by sacrifices, it will just only promote you to lokeshu, including all the higher planetary system like Brahmaloka. நீங்கள் எந்த அளவுக்கு யஜ்ஞங்கள் செய்தாலும் கூட அதனால் விளையக்கூடிய அதிகபட்ச பலன் என்னவென்றால் உயர்ந்த கிரகங்களுக்கு செல்வதுதான், பிரம்மலோகம் வரைக்கும். So which is all miserable. இவை அனைத்துமே துன்பமயமானவை. But why it is given in the Vedic scriptures that as a grahastha, when he enters the vanaprastha ashram, he practices and he gets trained up for further renunciation. ஏன் இவை வேதங்களில் தரப்பட்டிருக்கின்றன என்றால் இவற்றை தொடர்ந்து பயிலுவதன் மூலமாக படிப்படியாக வானப்பிரஸ்த ஆசிரமத்தை அடைந்து அங்கும் விரதங்களை அனுஷ்டித்து இறுதியில் அவர் அந்த தூய நிலையை அடைவதற்காகத்தான். Because when he enters the sannyasa ashram, he has to follow all these austerities. So vanaprastha ashram is a training period for sannyas. எனவே சந்நியாசம் ஏற்றுக்கொள்வதற்கான பயிற்சியை செய்வதற்காகத்தான் வானப்பிரஸ்தம் அமைந்திருக்கிறது. சந்நியாச நிலையில் அவர் அனைத்தையும் துறக்க வேண்டும். That we are going to see from the next verse, where Lord is going to explain about the what are the things one has to follow in the sannyasa ashrams. இனி வரக்கூடிய ஸ்லோகங்களில் சந்நியாச ஆசிரமத்தில் ஒருவர் பின்பற்ற வேண்டிய வாழ்க்கை முறையை பற்றி பகவான் கூறப்போகிறார். So the Vedic tradition was such a lubricated one, where can gradually from brahmachari, grahastha, vanaprastha, sannyasi, one can prepare himself to go to Lord's abode.
இவ்வாறு வர்ணாசிரம வழிமுறை எவ்வாறு சீராக அமைக்கப்பட்டிருக்கிறது என்றால் படிப்படியாக பிரம்மச்சரியா, கிரகஸ்தா, வானப்பிரஸ்தா, சன்னியாசி என்று பற்றின்மையை ஒருவர் படிப்படியாக வளர்த்து இறுதியான சன்னியாசி நிலையை ஒருவர் எய்துவதற்கு அது அமைக்கப்பட்டிருக்கிறது. So as devotees, what we have to understand from this vanaprastha's state instruction by the Lord is that we should have perform austerity. Our austerity is to get up early in the morning, chant the prescribed rounds, and follow the different fastings from ekadasis and appearance days and disciplines of various acharyas. நாம் இதிலிருந்து பக்தர்களாகிய நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டிய விஷயம் என்னவென்றால், நாமும் கடுமையான விரதங்களை அனுஷ்டிக்க வேண்டும் என்பது எந்த விதத்தில் என்றால், காலையில் 4 மணிக்கு எழுந்திருக்க வேண்டும், மங்களாரத்தி செய்ய வேண்டும், பகவானுக்கு நாம ஜபம் செய்ய வேண்டும், பகவானுடைய விரதங்களாகிய ஏகாதசி மற்றும் ஜன்மதினம், ஆச்சாரியர்களுடைய தினங்கள், இவற்றை நாம் ஒழுங்காக அனுசரிக்க வேண்டும். Of course, all this we were doing in brahmacharya ashram and grihastha ashram also. இவை எல்லாவற்றையும் பிரம்மச்சரிய ஆசிரமத்திலும் கிரகஸ்தாசிரமத்திலும் நாம் தொடர்கிறோம். But at the age of vanaprastha, you are going to increase that level. ஆனால் வானப்பிரஸ்த வயது அடையும் பொழுது நாம் இதை மேலும் அதிகரிக்க வேண்டும். So that means read philosophy, increase the philosophical way of life, try to understand the different purports and the shlokas from all angles, and try to meditate on what Lord says more deeply. சாஸ்திரங்களை அதிகமாக பயில வேண்டும், அவற்றை நம் வாழ்க்கையில் பின்பற்ற வேண்டும், பலவிதமான ஆச்சாரிய உரைகளை படித்து அதை ஆழமாக தியானம் செய்து புரிந்து கொள்ள முயற்சி செய்ய வேண்டும். That's why I think in Tamil they say that philosophy or spirituality will come only after the age of 40. எனவேதான் ஒரு பழமொழி இருக்கிறது, 40 வயதிற்கு மேலே தான் ஒருவருக்கு இந்த தத்துவார்த்தமான எண்ணங்கள் உண்டாகும் என்று. Sometimes when we tell people, why don't you ask the children to come to temple, read Bhagavatam? No, let him now enjoy, he's very young. When he becomes old, then he can take up devotions. நாம் பெற்றோரிடம் கூறுவோமானால், உங்கள் குழந்தைகளை கோவிலுக்கு வர அனுமதியுங்கள், பகவத்கீதை படிக்கட்டும் என்று கூறினால், இல்லை அவர்கள் வயதான பிறகு அதையெல்லாம் பார்த்துக் கொள்வார்கள் என்று கூறுகிறார்கள். But like we see today, to go to sannyasi, unless we follow the principles of vanaprastha, austerity is another thing, how we can get training in sannyas? Similarly, if we don't treat our children and train our children right from young age, the brahmacharya ashram, even grihastha ashram, it will be impossible for them to take a vanaprastha. ஆனால் இன்று நாம் பார்த்தபடி சன்னியாசி நிலையை அடைவதற்காக அவருக்கு ஏராளமான பயிற்சிகள் தேவைப்படுகின்றன. வானப்பிரஸ்த நிலையில் இன்னும் பிரம்மச்சாரி, கிரகஸ்தா என்ற நிலையில் பலவிதமான முன்னேற்றங்கள் அடைந்த பிறகுதான் அதற்கு ஒருவர் தயாராகிறார். இதற்கான வாய்ப்புகள் இல்லாவிட்டால் சன்னியாசம் ஏற்றுக்கொள்வது சாத்தியமே இல்லை. So again coming back to the summary of vanaprastha, a vanaprastha, he cultivates brahmanical qualities like we have in the Gita, sama, truthfulness, mildness, sincerity, tolerance, forgiveness, self-control, friendship, benevolence, and non-violence. These are the wonderful qualities one has to meditate when one attains that age of vanaprastha. வானப்பிரஸ்த வயதை அடையும் பொழுது ஒருவர் முக்கியமாக பிராமணருக்கு உண்டான குணங்களை வளர்த்துக் கொள்வதில் அவர் நேரத்தை செலவிட வேண்டும். அதாவது எளிமையாக இருப்பது, பணிவாக இருப்பது, நேர்மையாக இருப்பது, அஹிம்சையை பயிலுவது, அனைவரிடம் நட்பு கொண்டிருப்பது போன்ற நற்குணங்கள் அனைத்தையும் அவர் வளர்த்துக் கொள்ள வேண்டும். He has to follow a very simplified life. எளிமையான சுலபமான வாழ்க்கையை மேற்கொள்ள வேண்டும். Because he is retiring from an ashram where he had a lot of facilities, then entering to this ashram requires a lot of practice. கிரகஸ்த ஆசிரமத்தில் ஏராளமான வசதிகளை அனுபவித்த பிறகு வானப்பிரஸ்த ஆசிரமத்தில் நுழைவதில் சிரமங்கள் இருக்கத்தான் செய்யும். Of course, Lord nowadays, of course, by the mercy of the Lord, we have the tsunamis and the flood situation where a peaceful grihastha was staying in a wonderful house. On fine day, he finds water entering to the house, and it just goes and stays somewhere in a simple way. Sometimes nature also helps us to achieve that. ஆனால் பகவானுடைய ஏற்பாட்டின் காரணமாக இந்த கலியுகத்தில் இயற்கையே கூட சுனாமி, புயல், வெள்ளங்கள் இதன் மூலமாக கிரகஸ்தர்கள் சுகமாக இருக்கக்கூடிய வீட்டிலிருந்து சென்று வேறு இடத்தில் மிகவும் கடினமான வாழ்க்கையை மேற்கொள்வதற்காக இந்த இயற்கையும் ஒத்துழைக்கிறது. When devotees in the brahmacharya ashram or grihastha ashram, he has a lot of energy. He can take books and distribute books. He can build temples. He can preach everywhere, travel from one place to another place. But as he gradually gets old, the vanaprastha stage, that may not happen. So he can take a different type of way of preaching. He can become a mentor, he can become a counselor, he can become a teacher, guide the younger generation of devotees.
பிரம்மச்சாரி மற்றும் கிரகஸ்த ஆசிரமத்தில் ஒருவருக்கு உடம்பில் அதிகமான சக்தி இருக்கிறது. அப்பொழுது உற்சாகத்துடன் பலவிதமான சேவைகளை, கோவில்களை கட்டுவது, புத்தகங்களை விநியோகிப்பது, அனைவருக்கும் சென்று பிரச்சாரம் செய்வது போன்ற பலவிதமான சேவைகளில் ஈடுபட முடிகிறது. ஆனால் ஒருவர் வானப்பிரஸ்த நிலையை அடையும் பொழுது உடலிலும் சக்தி குறைகின்ற நேரத்தில் அவர் மற்றவர்களுக்கு ஆலோசனை கூறுபவராக, வகுப்புகளை எடுத்து அவர்களுக்கு புத்தியை புகட்டக்கூடிய விதமாக இளைஞர்களுக்கு அவர்கள் சேவை செய்யலாம். So this I'm telling in the context of ISKCON. A devotee who has been rendering service from the vanyaiḥ, taken a vana-āśramī, then when he enters the age of vanaprastha, at that particular age, 60, 65, whatever, he has a lot of maturity, a lot of philosophical understanding. It will be very nice. He can take up this service of teaching others இது நான் by his குறிப்பாக experience. இஸ்கான் இயக்கத்தை மனத்தில் கொண்டு சொல்கிறேன். பிரம்மச்சாரி மற்றும் கிரகஸ்த ஆசிரமத்தின் மூலமாக நமது பக்தர்கள் பலவிதமான புரிதல்கள் அடைந்திருக்கிறார்கள், முதிர்ச்சி அடைந்திருக்கிறார்கள். அப்பொழுது 60, 65 வயதை அடையும் பொழுது அவர்களுக்கு தத்துவார்த்தமான புரிதலும் அதிகமாக இருக்கும். இதன் பயனை கொண்டு அவர்கள் மற்றவர்களுக்கு பிரச்சாரம் செய்து அவர்களுக்கு அந்த உபதேசங்களை செய்யக்கூடிய பணியை மேற்கொள்ளலாம். Because in his time of brahmachari or grahastha, he has undergone a lot of activities. His mind has become more mature. He sees ups and downs. So it will be easy for him to guide the grahasthas in their difficult time. பிரம்மச்சாரியும் கிரகஸ்தரும் தன்னுடைய வாழ்க்கையில் பலவிதமான ஏற்றத்தாழ்வுகளை சந்திக்கிறார்கள், பலவிதமான முயற்சிகளையும் செயல்பாடுகளிலும் ஈடுபடுகிறார்கள். எனவே அவர்கள் வானப்பிரஸ்த நிலையை அடையும் பொழுது இப்பொழுது கிரகஸ்த நிலையிலோ பிரம்மச்சாரி நிலையிலோ இருக்கக்கூடியவர்களுக்கு சரியான அறிவுரைகளை கொடுத்து சீர்படுத்தி அவர்களை சரியான வழியில் செல்வதற்கு அவர்கள் முயற்சி செய்ய முடியும். So Prabhupada wanted to bring in the Daiva Varnashrama, where all this what I've said can be applied. பிரபுபாதர் திட்டமிட்ட அந்த தெய்வ வர்ணாசிரம முறை வந்தால் இத்தகைய நிலைப்பாடுகள் அனைத்தும் சரியான விதத்தில் செயல்படுத்தப்பட முடியும். As is mentioned in the Shastras and Vedas also, the wife can either stay with a grown-up son, or she doesn't have children, she can go with her husband to the forest during the vanaprastha stage. சாஸ்திரங்களிலும் வேதங்களிலும் இவ்வாறு கூறப்படுகிறது. மனைவியானவர் வளர்ந்த முதிர்ந்த குழந்தைகள் இருந்தால் அவர்களுடன் தங்கி இருக்கலாம், அல்லது கணவருடன் வானப்பிரஸ்தம் ஏற்றுக்கொண்டு குழந்தைகள் இல்லாத பட்சத்தில் காட்டுக்கும் செல்லலாம். So during vanaprastha, as far as possible, one should try to separate from family and practicing to stay isolated and not engage in any material activities, social or family affairs. வானப்பிரஸ்தத்தில் அவர் முழுமையாக தனித்து இருக்கவும், குடும்ப விவகாரங்களில் ஈடுபடாமல் இருக்கவும், முழுமையாக தன்னுடைய சாதனைகளில் ஈடுபடவும் ஒருவர் முயல வேண்டும். So he must actually practice to increase his quality of japa. ஜபத்தின் தரத்தை முன்னேற்ற முயல வேண்டும். Deeply study Srila Prabhupada's books. ஆழ்ந்து பிரபுபாதருடைய நூல்களை பயில வேண்டும். And preach whenever he gets chance. வாய்ப்பு கிடைக்கும் பொழுதெல்லாம் பிரச்சாரத்தில் ஈடுபட வேண்டும். And he has reduced the bodily needs and simplified everything. உடலின் தேவைகளையும் மற்ற தேவைகளையும் மிகவும் குறைத்துக் கொள்ள வேண்டும். As we know that renunciation is the qualification of Brahmanas. தியாகம் என்பது பிராமணர்களின் குணம் என்பதை அறிய வேண்டும். And for the female devotees, when they are achieved the 60-65 years, the wife should simply remain austere, not desiring luxurious desires, living standards. பெண்பாளராக இருக்கக்கூடிய பக்தர்கள் தங்களுடைய தேவைகளை மிகவும் குறைத்துக் கொண்டு 60-65 வயதை எழுதும் பொழுது வாழ்க்கையை மிகவும் எளிமையாக மாற்றிக்கொள்ள வேண்டும். She should accept only bare necessities of life and should minimize her eating and sleeping. வாழ்க்கையின் அடிப்படை தேவைகளை மட்டும் ஏற்றுக்கொண்டு உறங்குவதையும் உண்பதையும் கூட குறைத்துக் கொள்ள வேண்டும். And for those rich vanaprasthas who are trying to enter vanaprastha life, they have to follow the Rupa Goswami principles. செல்வந்தர்களாக இருக்கக்கூடிய கிரகஸ்தர்கள் வானப்பிரஸ்த நிலையில் நுழையும் பொழுது ரூப கோஸ்வாமி கொடுத்த அந்த கொள்கையை பின்பற்ற வேண்டும். Of course, kings those years when they entered vanaprastha, they used to distribute all the wealth to the needy. But here, Rupa Goswami mentions that one year in that 50% of money should be distributed to qualified and pure devotees of the Lord. That means to temple. அந்த காலத்தில் அரசர்கள் தங்களுடைய சொத்துக்கள் அனைத்தையும் தேவையுள்ளவர்களுக்கு விநியோகித்தார்கள். ஆனால் ரூப கோஸ்வாமி கூறிய வழிமுறையின்படி ஒருவர் வானப்பிரஸ்த நிலைக்கு செல்லும் பொழுது தன்னுடைய சொத்தில் 50% தூய பக்தர்களுக்காக, வைஷ்ணவர்களுக்காக கொடுத்து விட வேண்டும் என்று. This is used for the propagation of Krishna consciousness movement. இது கிருஷ்ண உணர்வை அனைவருக்கும் பரப்பும் விதத்தில் இந்த பணம் பயன்படுத்தப்படும். 25% may be given to the family members. 25% குடும்ப அங்கத்தினர்களுக்கு தரப்படலாம். And 25% can be kept for the personal case of emergency.
மீதமுள்ள 25% தனக்கு ஏற்படக்கூடிய அவசர தேவைகளுக்காக வைக்கலாம். And during vanaprastha, one should not store provisions or have large bank balance. வானப்பிரஸ்த நிலையில் அதிகமான வங்கியில் இருப்போ அல்லது பொருள்களோ சேகரித்து வைக்கக்கூடாது. To try to live separate from the family as much as possible. குடும்பத்திலிருந்து முடிந்தவரை தனித்து வாழ முயல வேண்டும். Of course, nowadays, by the situation, most of them are staying separately. The children are working differently and somebody is here and there. So things are all automatically embedded. இப்பொழுது உலக நிலையின்படியே அனைவரும் குழந்தைகள் வேறு எங்கெங்கோ வேலை செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். அப்பொழுது பெற்றோர் தானாகவே தனிமைப்பட்டு போகிறார்கள் இயல்பாகவே. In the Hari Bhakti Vilas, it mentioned that especially the vanaprastha should not avoid eating at night time. ஹரிபக்தி விலாசம் குறிப்பாக கூறுகிறது வானப்பிரஸ்தர் இரவு நேரத்தில் உண்ணக்கூடாது என்று. Eat only at regular time. குறிப்பிட்ட நேரங்களில் மட்டும் உண்ண வேண்டும். Not to eat while standing with shoes on. நின்று கொண்டோ செருப்பணிந்து கொண்டோ உண்ணக்கூடாது. This is the practice of the modern world. In 5-star hotels, one wears shoes and eat, and even stand and eat. இவை அனைத்தும் தற்காலத்தில் பின்பற்றப்படுகின்றன. ஹோட்டல்களிலோ ரெஸ்டாரண்ட்களிலோ செருப்பணிந்து கொண்டு நின்று கொண்டுதான் மக்கள் உண்கிறார்கள். And vanaprastha should take bath at least 3 times a day. குறைந்தது 3 முறை குளிக்க வேண்டும். And if his health is permitting, all the 3 baths should be cold water. அதுவும் முடிந்தால் பச்சை தண்ணீரில் குளிர்ந்த நீரில் குளிக்க வேண்டும். And vanaprastha should not involve in prajalpa, idle talk. வானப்பிரஸ்தர் பிரஜல்பம் வேண்டாத பேச்சுகளில் ஈடுபடக்கூடாது. He should not criticize anyone. யாரையும் குறை கூறக்கூடாது. And he should keep on spending more time, and as I said, mentioned, reading Srila Prabhupada's books and preaching to the younger generation. பிரபுபாதர் புத்தகங்களை படிப்பது மற்றும் இளைய சமுதாயத்துக்கு பிரச்சாரம் செய்வது இவற்றில் ஈடுபட வேண்டும். So these are the wonderful items which vanaprastha can be. Of course, many of the Prabhupada has taught all this in the previous ashrams also. So it will be easy for devotees to go forward in any ashram. இவை அனைத்தும் ஒரு வானப்பிரஸ்தர் செய்யக்கூடிய சேவைகளாகும். பிரபுபாதருடைய ஏற்பாட்டின்படி முந்தைய பிரம்மச்சரிய கிரகஸ்த ஆசிரமத்திலே இருந்து கூட இத்தகைய சேவைகள் ஆரம்பிக்கின்றன. இவை ஒருவரை வானப்பிரஸ்த நிலைக்கு தயார் செய்கின்றன. So before ending this, some of the more important things a vanaprastha can follow is he has to extend genuine compassion for all living entities. இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் வானப்பிரஸ்தர் செய்ய வேண்டியது அனைத்து உயிர்வாழிகளுக்கும் உண்மையான கருணையை வழங்க வேண்டும். Because he has himself experienced all this tantrums and abuses from different, now he understands that I should not do this to others. அவர் தானே இந்த தவறான விவகாரங்களை தன்னுடைய சொந்த வாழ்க்கையை அனுபவித்ததன் காரணமாக மற்ற உயிர்வாழிகளும் இதை அனுபவிக்க கூடாது என்னும் வகையில் கருணையை தர வேண்டும். He should maintain extreme tolerance in all types of favorable and unfavorable situations. சாதகமான பாதகமான சூழ்நிலைகள் அனைத்திலுமே ஒருவர் நடுநிலைமையை வகிக்க வேண்டும். So he must be very strong. He must be strongly loving and affectionate to his own guru, to the Lord, and for the devotional service. குருவிடமும் பகவானிடமும் பக்தி தொண்டனிடமும் மிகவும் பலமாக மிகுந்த ஆழ்ந்த அன்பு கொண்டு விளங்க வேண்டும். So these are some of the things what we have seen from vanaprastha ashram, and which can be applied in Kali Yuga, not in that state that Krishna is mentioning, it's too difficult, but in terms of increasing the chanting and increasing devotional service and helping others. வானப்பிரஸ்த ஆசிரமத்தை பற்றி நாம் படித்த விஷயங்களிலிருந்து கிருஷ்ணர் கூறியபடியே நாம் வாழ முடியாவிட்டாலும் கூட பக்தி தொண்டை அதிகரிப்பதன் மூலமாகவும் புனித நாமத்தை ஜபிப்பதன் மூலமாகவும் மக்களுக்கு சேவை செய்வதன் மூலமாகவும் ஒருவருடைய வானப்பிரஸ்த வாழ்க்கையை நாம் கழிக்க முடியும். Vanam is forest, vanam gachet. Where is forest now? There's all forests have been cut out and many buildings are there. So the house itself is a forest. So one can stay in the house and try to lead this life by educating and training the younger generation. காட்டுக்கு செல்ல வேண்டும் என்றால் இப்பொழுது காடுகள் கூட இல்லை. காடுகள் அழைத்து கட்டடங்களாக மாறிவிட்டன. எனவே இல்லமே ஒரு காடாகிவிட்டது. இல்லத்தில் இருந்தபடியே ஒருவர் தன்னை தனிமைப்படுத்திக் கொண்டு தன்னை இந்த சேவைகளில் ஈடுபட முடியும். Hare Krishna. Sorry for taking more time, because this vanaprastha ashram stage is one of the most difficult stage in the entire thing. And once you are able to surpass this, it will be very easy for us to the journey. வானப்பிரஸ்த வாழ்க்கை உண்மையிலேயே மிகவும் கடினமான வர்ணாசிரமங்களுக்குள் ஒன்று. அதை ஒருவர் சரியாக செய்ய முடியும் என்றால் உண்மையிலேயே அவர் ஆன்மீகத்தில் முன்னேற்றம் காண முடியும். Hare Krishna. Thank you. Thank you, Prabhu.
Hare Krishna. While I'm seeing the chat box, if there are any questions. Prabhu, you are mentioning about there is some. Oh, okay, there is one question here, so I'll read out that and then I'll talk about that. Just one second. Okay, Manohar Mayapur Prabhu, he asks, how is that Dhritarashtra took the same instruction very seriously at his last phase of life when Vidura explained, whereas the same is instructed by Vidura many times earlier. Even Sanjay explained the different processes of elevation directly from Krishna when he hears the Bhagavad Gita. Does it mean the experience in life, age, time factor intensifies proper attitude of hearing, or he accumulated enough sukriti at that time only which produced the faith? கேள்வி என்னவென்றால், திருதராஷ்டிரர் ஏன் தன்னுடைய வாழ்க்கையின் இறுதி காலத்தில் மட்டும் விதுரர் கூறிய உபதேசங்களை ஏற்றுக்கொண்டார்? அதற்கு முன்னால் சஞ்சயர் அவருக்கு பகவத்கீதை முழுவதுமாக கூறியிருந்தும் கூட அவர் மனத்தில் மாற்றம் உண்டாகவில்லை. எனவே வாழ்க்கையின் அனுபவங்கள், வயது, காலகட்டம் இதற்றின் அடிப்படையில் தான் ஒருவருக்கு இந்த ஞானம் உண்டாகுமா, அல்லது அந்த காலகட்டத்திற்குள் அவர் சுக்ருதி தேவைப்பட்ட சுக்ருதி அப்பொழுதுதான் அவருக்கு சேர்ந்தது, எனவே அவருக்கு அந்த விசுவாசம் உண்டாயிற்று என்று கொள்ள வேண்டுமா? Yeah, that's what you say is correct. In Tamil, there's a saying, "Adipatadam puriyonnu." When you bang left and right, then we understand. Because, as I said, Dhritarashtra, when he was having his 100 sons, he thought all his 100 sons are his assets. Duryodhana can win the battle. He never felt that. He was so proud. But when he was losing one by one, all his sons, everything, then a fear came. Even then, he didn't get it. So he had to be instructed by Vidura. Even though Vidura was instructed earlier, that time he was completely in Maya. In ISKCON terms, he was in the mode of Maya. Even Lord Krishna himself came, he didn't listen. But later, what comes in Krishna says, if I tell, they will not listen. When my devotee says, so you want to give Vidura a chance. That, oh, my Vidura has preached to Dhritarashtra, so he took vanaprastha. So it's right there saying that when you have all facilities in life, it's difficult for us to take up austerities. When you start losing, then we will understand what is the futility of life, and we try to listen to the advices. அதுவும் உண்மைதான். அந்த ஆரம்ப காலகட்டத்தில் திருதராஷ்டிரனுக்கு மிகவும் தன்னம்பிக்கை இருந்தது. 100 மகன்கள் இருந்தார்கள். இவர்கள் மூலமாக ராஜ்யத்தை ஆள முடியும் என்று நினைத்து கொண்டிருந்தார். ஆனால் படிப்படியாக அவர் ஒவ்வொருவராக இறந்து போனார்கள். அப்பொழுது படிப்படியாக அவருக்கும் அந்த வாழ்க்கையில் இருக்கக்கூடிய அந்த துன்பங்களை பற்றிய அனுபவம் உண்டாயிற்று. எனவே அடிபட்டுதான் ஒருவருக்கு அந்த ஞானம் வருகிறது என்பதும் உண்மைதான். அதை தவிர கிருஷ்ணரை நேரடியாக சென்று அவருக்கு உபதேசம் செய்த பொழுதும் கூட அவர் அதிகமாக மாயையில் இருந்ததால் அந்த உபதேசங்களை அவரால் ஏற்றுக்கொள்ள முடியவில்லை. வாழ்க்கையை அனுபவிப்பதிலேயே அதிகமாக ஆர்வம் கொண்டிருந்தார். ஆனால் பிற்பாடு அவர் நினைத்தார், இப்பொழுது என்னுடைய பக்தர் விதுரரை அனுப்புகிறேன், இப்பொழுதாவது ஏற்றுக்கொள்கிறாய் என்று பார்ப்போம் என்று. விதுரர் சென்ற பொழுது ஏற்கனவே வாழ்க்கையில் அதிகமாக அடிபட்டிருந்த காரணத்தினால் திருதராஷ்டிரருக்கும் அவருடைய உபதேசங்களை ஏற்றுக்கொள்ள முடிந்தது. Even Vidura, in the initial instruction, he never told Dhritarashtra, now you are blind, you don't rule the kingdom, you just have to. He told, he didn't listen. Later, Vidura felt that this is the right time for me, because now he's big, he's without support. Because if he had told that previously, Duryodhana, of course, many times Duryodhana scolded Vidura, so he was not so much in Pharaoh's situation. Now he had everything. He just gave left and right instruction. You are a dog. Imagine if they had told dog in the previously, he would have been killed by Duryodhana and other children. Brother, even Dhritarashtra told him, kill him out. That's the reason Vidura just left out of the kingdom. During the war, he was not there. He just went and met Maitreya Muni and went to pilgrimage and increased his sadhana. At the last, when things are all favorable, then he said, now, this is the very important thing. Even devotees, they should not think, I have become devotee, let my family go to hell. A time will come, the family members also will take up devotional service. Many of Prabhupada's disciples, initially the parents complained to the police and the government that Prabhupada is taking the children and converting the children. Later we found out, most of the parents have started chanting and then initiation, having wonderful services. That's the mode of Vidura. He wanted even the family members to become devotees. விதுரர் முதல் முறை
திருதராஷ்டிரிடம் உபதேசித்த பொழுது உனக்கு வயதாகிவிட்டது, இப்பொழுது நீ வானப்பிரஸ்தம் செல்ல வேண்டும் என்னும் விதத்தில் பிரச்சாரம் செய்தார். ஆனால் திருதராஷ்டிரனுக்கு அதை ஏற்றுக்கொள்ளும் மனோபாவம் இல்லை. ஏனென்றால் அப்பொழுது அவருக்கு மகன்கள் இருந்தார்கள், பலவிதமான எதிர்காலத்தை பற்றிய தன்னம்பிக்கை இருந்தது. ஆனால் பிற்பாடு திருதராஷ்டிரன் துரியோதனனை இழந்த பிறகு இரண்டாவது முறை விதுரர் வரும்பொழுது நினைத்தார், இதுதான் எனக்கு சரியான நேரம், இப்பொழுது நான் அவருக்கு உபதேசத்தை செய்தால் ஏற்றுக்கொள்வார் என்னும் விதத்தில் நீ ஒரு நாயைப் போல பிழைத்துக் கொண்டிருக்கிறாய் என்று கூறினார். இதே முன்பே கூறியிருந்தாரானால் அவரை கொன்றிருப்பார்கள். ஆனால் இப்பொழுது திருதராஷ்டிரன் நிர்கதியாக இருக்கக்கூடிய நிலையில் விதுரர் இத்தகைய உபதேசங்களின் மூலமாக அவனுடைய மனத்தை மாற்றினார். நாம் பக்தர்களும் கூட இதை நினைவில் கொள்ள வேண்டும். நம்முடைய குடும்ப அங்கத்தினர்கள் இப்பொழுது நாம் கூறக்கூடிய பிரச்சாரத்தை ஏற்றுக்கொள்ளாமல் இருந்தாலும் கூட பிற்காலத்தில் அதற்கான சரியான மனோபாவத்தை அவர்கள் அடையும் பொழுது இதே விஷயங்களை அவர்கள் ஏற்றுக்கொள்வார்கள். பிரபுபாதருடைய சிஷ்யர்களின் விஷயங்களிலும் அவர்கள் குடும்பத்தினர்கள் சில சமயங்களில் அவர்களை பற்றி போலீஸில் கூட கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்து அவர்களை பற்றி பலவிதமான முயற்சிகளில் ஈடுபட்டார்கள். ஆனால் இறுதி காலத்தில் அதே பெற்றோர்கள் புனித நாம உபதேசங்களை ஏற்றுக்கொண்டு அவர்களும் ஜபிக்க ஆரம்பித்தார்கள். இத்தகைய மாற்றங்களை நாம் பலருடைய வாழ்க்கையில் காண்கிறோம். I hope they will do. It's a very nice big question. Next. நீ தமிழ்ல படிச்சிடலாம். எது பிரபு? Which one? Ranga Gopal Prabhu was asking me. I don't see it here, Prabhu, in my. Is there any chat box, Zoom chat? Zoom chat. Zoom chat probably is sent direct. Has it sent directly to you, Prabhu? It must have come to you directly. Oh, he has sent to me. I don't see it here. Nice lecture explaining how Vidura gave mercy to Dhritarashtra and made him take up sannyas. Chanting is the easiest process by common men. There are many āgrayaṇa even today, like Needamangalam, etc., where 100 or more Nitya Agnihotris live together with minimal support and perform Agnihotram daily. We get rain because of such Brahmins today. The current ISKCON singer was a Nitya Agnihotri and did all the yajnas perfectly in his Grahastha ashram. While we common men cannot follow such standards, we must create support system for such high and standard Grahasthas and give mercy such advanced Vaishnavas. Of course, he is mentioning that there are some few who are following this system, and to maintain them, the other ashram who are well capable, wealthy, should try to take care of them. That's true that, but our culture is going down. Unfortunately, I have seen many agrahārams. There are not even some people to put kolam when the Lord is coming for say the parikram. Most of them are gone to the Western countries and settled. I met 2 days back in Iyengar. He said, proudly, my son is a software engineer. And said, what you are? I'm a priest in one temple in Nagraram. So what's happening, Kaliva? Everything is, at least there are some few, like you mentioned, some Agnihotris. And with their effort, they're doing their Agnihotras, Vedic sacrifices, things are becoming, maybe now the rain is increasing now. So we should tell them to do Agnihotras to reduce the rain. Opposite direction also. But what you say is correct. We should also try to help those who are practicing devotional service. That's the reason we request everyone in this society to help devotees who are devotees are given up their life to help others to become devotees. So it's very important that's the reason we are preaching that Lakshmi and donations what we collect are being utilized to take care of these devotees who can render more nice service and bring more people to Krishna consciousness. வாழ்வாங்கு வாழக்கூடிய சில கிரகஸ்தர்கள் சில கிராமங்களில் இன்னும் இருக்கிறார்கள். அக்னிஹோத்திரம் போன்ற செயல்பாடுகளை சரியாக செய்து கொண்டு அவர்கள் வாழ்கிறார்கள், முன்மாதிரியாக இருக்கிறார்கள். அவர்களுக்கும் நாம் அந்த சேவைகளை தொடரும் விதத்தில் நாம் அவர்களுக்கு உதவி செய்ய வேண்டும் என்பது பதில் உண்மைதான். ஆனாலும் கூட அத்தகைய அக்ரஹாரங்களிலும் கூட நாம் காண்பது என்னவென்றால், பெற்றோர்கள் அத்தகைய செயல்களை செய்து கொண்டிருக்கும் அதே சமயத்தில் அவர்களுடைய மகன்கள் கல்வி கற்று ஐடி நிறுவனங்களிலோ வெளிநாடுகளிலோ இருக்கிறார்கள். எனவே இத்தகைய நிலையில் நாம் அதிகமாக பிரபுபாதருடைய நூல்களை விநியோகம் செய்வது, பக்தியை பயிற்சி செய்விப்பது, மக்களை புனித நாமத்தை உற்சாரிக்க தூண்டுவது, இந்த செயல்பாடுகளில் நாம் அதிகமாக கவனம் செலுத்த வேண்டும். Like how Agnihotris are very minimum in number, I am just speculating. It will not happen. Maybe after many years, maybe 500 years, 1,000 years, there may be a chance that chanting Hare Krishna Mahamantra devotees will be very less, in few hundreds. So we'll be asking others to help them. We don't know. The age is becoming so degraded. இப்பொழுது அக்னிஹோத்திரம் செய்பவர்களின் எண்ணிக்கை எவ்வாறு குறைந்திருக்கிறதோ அதே போல வருங்காலத்தில் நாமஜம் செய்பவர்களின் எண்ணிக்கையும் கூட அருகி போகலாம். அப்பொழுது நாமஜம் செய்வதற்கு உதவி வேண்டும் என்று நாம் கேட்கக்கூடிய நிலையும் வரக்கூடும்.
At the end of Kali Yuga, as mentioned by the scriptures, everything will be completely contaminated. People lose all types of spiritual activities and devotional activities, and Lord will come as Kalki Avatar and kill everyone. And a new Yuga, Satya will start. கலியுகத்தின் இறுதியில் அனைத்துமே களங்கப்பட்டு போகும். ஆன்மீக வாழ்க்கை என்பதே இல்லாமல் போகும். மக்கள் அனைவரும் பாவச் செயல்களில் அதிகமாக ஈடுபடும் நிலையில் பகவான் கல்கி அவதாரம் எடுத்து கலியுகம் முடிந்து மறுபடியும் சத்திய யுகம் தோன்றும். So we should always help devotees. Devotees are very rare in this Kali Yuga. What is the percentage of devotees compared to the world population? Billions. 0.001% or very less. So we should encourage and help devotees so that they can help others. எனவே பக்தர்களுக்கு உற்சாகமூட்டி அவர்களுக்கு உதவுவதிலேயே நாம் அதிகமாக நம்முடைய முயற்சிகளை செய்ய வேண்டும். ஏனென்றால் எத்தனை பக்தர்கள் இருக்கிறார்கள், மிக குறைவாகத்தான் இருக்கிறார்கள். அவர்களுக்கும் நம்முடைய உதவி தேவைப்படுகிறது. எனவே அதிகபட்சமாக நாம் பக்தர்களுக்கு உதவி செய்து அவர்கள் மூலமாக உலகத்திற்கு உதவி செய்யக்கூடும். We have been hearing now and then so many temples are getting broken. There are no puja facilities available in the temple. No, even buy a ghee in the temple. Depleted situation. So somebody want to help those temples, welcome. Instead of building skyscraper building or multi-story buildings, we can renovate those temples. And even ISKCON temples, even our temple, we have been, it's going to be 12 years now. We're going to have Mahakumbha Abhishekam. We're going to have new paintings, and devotees want to help in decorating the temple with a new paint. Then welcome. Because we need temples, we need brahmanas, we need devotees, Vaishnavas to keep the culture intact. நாம் கேள்விப்படுகிறோம், கோவில்கள் இடிக்கப்படுகின்றன, விளக்கு ஏற்றுவதற்கு நெய் கூட இல்லை, பூஜைகள் செய்வதற்கு வசதிகள் இல்லை. எனவே அந்த விதத்தில் உதவி செய்யக்கூடியவர்கள் செய்யலாம். பெரும் பெரும் கட்டடங்களை கட்டுவதை விட்டு கோவில்களுக்கு நாம் அந்த சேவைகளை செய்யலாம். நாமும் கூட இஸ்கானிலும் நம்ம கோவில் இப்பொழுது 12 ஆண்டுகள் ஆகப் போகிறது. கும்பாபிஷேகம் செய்ய திட்டமிட்டிருக்கிறோம். அதற்காக பலவிதமான செலவுகள் இருக்கின்றன. இவற்றிற்கும் கூட பக்தர்கள் தங்களுடைய நிதி உதவியை செய்யலாம். Thank you, Prabhu. I'm just seeing on YouTube, I don't see any questions, but there are comments on that. Greetings to you, Prabhu. I think good class. I think Sangeeta Krishna Mataji is mentioning her comments. Prabhu, you were mentioning that, grahasthas, they are given some leeway for sense gratification. But then I was also thinking that externally it may look like that, but internally, grahasthas go through so many of austerities, which may not be very much visible. Like they will have to talk to so many maybe materialistic people in their company, in the family, managing the expectation of parents, children, getting stretched between so many expectations, and then also do sadhana, and then also manage yourself, your body, and then so many things, so I was thinking in that way, grahasthas probably have to, maybe it sounds that, we have job, we have family who are taking care of us, but then it's also internally very austere. Would you have any thoughts about that? Yeah, I completely agree with you. The grahasthas are the most important ashram in the four. They are the backbone. Without grahasthas, other ashrams will fall down, because other ashram needs the support of grahasthas. And grahasthas, as is mentioned, especially in this Kali Yuga, their work culture, the family, and they may not get support from the family, but from devotional service. They are hit from all the directions, top, bottom, front, back. In spite of that, they have to continue devotional service, read Bhagavad Gita, books, everything. It's true. And I mentioned license because compared to Brahmacharya ashram, there's a little better facilities available. As I mentioned, Brahmacharya, I was in Brahmacharya ashram. We used to have a 2 feet by 2 feet box to keep 2 dhoti and 2 kurtas and a towel and 1 more box for keeping the books. That's it. That was the ashram life. But as a grahastha, we get a house. There'll be 1 bedroom or 2 bedroom. We have a kitchen. Sometimes we're not able to go to the temple. We can ask, we can cook in the house. But these facilities are not available for brahmacharis. So in that way, it's a license given. But that license should not be misutilized. We should not over-endeavor. And sometimes even a grahastha, he has to understand that if he wants to make his life complex, it can be made complex. If he tries to apply the same standard, of course, some of us join directly the temple in the grahastha ashram.
They're not experienced. For them, the brahmacharya ashram is going to school, going to college. They're not meant. But I mean that who led the brahmacharya life in the temple, for them, it will be easier for them. But most of the case in the congregation, 99%, they have not experienced the brahmacharya ashram. What a brahmacharya ashram we experience from the house, namely the sisters, brothers, whatever. So whatever is there, I do agree there's a lot of challenges in the grihastha ashram, but the challenges are all wonderful. It is a facility for you to give up. Because all the things that are very happy in grihastha ashram, you will never go to higher ashrams. So we get kicks and backs. Porunda, let me give up. So there's things are there. Some difficulties are available, but a real devotee will accept difficulties and happiness for him, both of say, Matra, Special Sikonteya, Sita Ushna, Sukadagraha, whether Gurahitako, Vanipatako, Sannyasi, whatever. For him, the difficulties are also the vanaprastha. He takes the difficulties as a stepping stone to go forward. That's what we have seen in the Bhagavatam. So many grihasthas life we have seen examples, how they were challenged and how they overcome and went forward. So we have seen even Sudama, Brahmana, he tried his best to get work, but not getting proper money, nothing in their house, but he never gave up thinking of Krishna. So there are extreme difficulties in some grihasthas. Some grihasthas, by Krishna's mercy, they're getting very good. So I do agree it is a very big challenge, but that's the reason we have to develop community now. ISKCON is growing up. The grihasthas all can come together. They can start some industries or offices where they can have their own. They can make devotees to work under this present. Give time for chanting, like we have tea time chanting or tea time or lunch time. We can chanting time also. I think that's going to happen in the future. That's what the varnashram has to work on, like we have seen in the Pondicherry Auroville ashram, where there's community development. It's not that we work very hard and the meat eater boss is throwing some money to us. He gets a big profit and we work very hard and they get a small chunk. Let the money flow within his devotees. That should be the future. Those devotees listening to the lecture, they have a lot of vitamin M. We started business of dhoti, business of agarbati. We temple sankirtan can buy agarbati from you rather than buying from somebody who is using that money for sense gratification. By this, the grihastha is happy, the temple is happy, and that's what we have to go in the future. கேள்வி என்னவென்றால், கிரகஸ்த ஆசிரமத்தில் சில விதமான புலனுணர்ச்சிக்கு அனுமதி இருக்கிறது என்று கூறப்பட்டது. ஆனால் உண்மையில் பார்ப்போமானால் மறைமுகமாக கிரகஸ்தர்கள் பலவிதமான கஷ்டங்களை சந்திக்கிறார்கள். அவர்கள் பலவிதமான பௌதிகவாதிகளுடன் தொடர்பு கொள்ள வேண்டியிருக்கிறது. குடும்பத்தை பராமரிக்க வேண்டும், உடலை பார்த்து கொள்ள வேண்டும், மற்ற பிரச்சனைகளை சந்திக்க வேண்டும். அதே சமயத்தில் தங்களுடைய ஆரோக்கியத்தையும் பேண வேண்டும், சாதனை செய்ய வேண்டும். இந்த விதமாக அதற்கு பிரபுஜி கூறிய பதில் என்னவென்றால், உண்மைதான், கிரகஸ்த ஆசிரமத்தில் பலவிதமான கஷ்டங்களை அவர்கள் சந்திக்கத்தான் வேண்டியிருக்கிறது. குறிப்பாக தற்காலத்தில் பிரம்மச்சரிய ஆசிரமத்திற்கு அனுபவம் இல்லாமல் கிரகஸ்த ஆசிரமத்தில் நுழைபவர்கள் தான் அதிகம். கோவிலில் உள்ள பக்தர்களை பார்ப்போமானாலும் கூட அவர்கள் நேரடியாக கிரகஸ்த வாழ்க்கைக்கு வந்தவர்கள் தான். பிரம்மச்சரிய ஆசிரமத்தை அவர்கள் தங்களுடைய குடும்பத்திலேயே கழித்திருக்கிறார்கள். ஆனால் நான் பிரம்மச்சாரி வாழ்க்கையை நான் அனுபவித்திருக்கிறேன். அது கோவிலில் மிகவும் எளிமையான ஒரு வாழ்க்கை முறையாகும். அவ்வாறு பயிற்சி பட்டவர்களுக்கு கிரகஸ்த வாழ்க்கைக்கு அவர்கள் ஓரளவு தயாராகிறார்கள். எப்படி இருந்தாலும் கிரகஸ்த வாழ்க்கையில் நாம் சந்திக்கக்கூடிய கஷ்டங்களும் நம்மை அடுத்த நிலைக்கு தயார்படுத்துகின்றன. அந்த விதத்தில் அந்த கஷ்டங்களை நாம் எதிர்கொள்ள வேண்டும். அடுத்த வானப்பிரஸ்தம், சந்நியாசம் போன்ற நிலைகளுக்கு நம்மை நாமே தயார் செய்து கொள்வதற்கு அது உதவும். மற்றும் ஒன்று என்னவென்றால், பக்தர்கள் வெளியிடங்களில் சென்று வேலை செய்து ஒரு மாமிசம் உண்பவருக்காக சேவை செய்து அவர் அதிக லாபத்தை எடுத்துச் செல்கிறார். நாம் ஏதோ ஒரு சிறிய வருமானத்தை அடைகிறோம். இதை விட்டு வசதியான பக்தர்கள் தொழிற்சாலைகளை ஆரம்பிப்பார்களே ஆனால், உதாரணமாக ஊதுபத்தி மற்றும் கிஃப்ட் ஆர்டிகிள்ஸ் அதை செய்வதை போன்ற இயக்கங்களை ஆரம்பிப்பார்களே ஆனால், அதில் பக்தர்களுக்கு வேலை கொடுக்க முடியும். அதில் பக்தர்கள் சேவை செய்து தங்களையும் காப்பாற்றிக் கொள்ள முடியும். அத்தகைய நிலையில் பக்தர்களுக்கு ஜபம் செய்வதற்கு கூட அதில் நேரம் ஒதுக்க முடியும். நம்முடைய பக்தி செயல்பாட்டுக்கு சாதகமான நிலையில் அந்த தொழிற்சாலைகள் நடக்குமானால் அனைவருக்கும் அது நன்மை பயக்கும். நம் கோவில்களிலும் கூட வெளியிடங்களிலிருந்து அந்த பொருட்களை வாங்க தேவையில்லை. பக்தர்களை உற்பத்தி செய்வார்களேயானால் மகிழ்ச்சியுடன் நம்முடைய கோவில்களும் அதை வாங்கிக் கொள்வார்கள். இத்தகைய நிலையில் பக்தர்கள் யோசிக்க வேண்டும். இது எதிர்காலத்தில் நிச்சயமாக நடைபெறும் என்றும் நான் நம்புகிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. And one thing I forgot,
A brahmachari has only no compartment. Dress has many compartments. When the engine is going on, he gets his wife one compartment, the children two compartments. Yes, the engine has to pull very hard. After some time, we have to give up one by one. Giving up is the biggest problem for us. So we get attached, then you have to get detached. That's the way. But when you're in Krishna consciousness, it will be very easy for us. That's a summary. So it's nice. That's the reason some sampradayas, they don't give sannyasis to brahmachari. They want the brahmacharis to experience the difficulties of grihastha-ashram. And then they can take up renunciation. But Bhaktisiddhanta Saraswati was very merciful. He gave even sannyasi to brahmacharis also. So most of the Ramana Sampradaya, the only grihasthas can become sannyasi because they have undergone all the ups and downs and they will not have that hankering. Otherwise, what will happen, even if you take sannyas, you'll be thinking, oh, I didn't enjoy this, I didn't do this. So there's a likelihood of little fall down. But with mercy of Mahaprabhu, this can be avoided. They get a mentality to go forward. பிரம்மச்சரிய வாழ்க்கையில் நாம் தனியாக இருக்கிறோம். கிரகஸ்த ஆசிரமத்தில் மேலும் மேலும் சேர்த்துக் கொள்கிறோம். மனைவி, குழந்தைகள் என்று பலவிதமான அதிகமான பற்றுகளை ஏற்றுக்கொள்கிறோம். பற்றுகளை ஏற்றுக்கொள்வது சுலபமாக இருக்கிறது, அவற்றை விடுவது பிற்பாடு சிரமமாக இருக்கிறது. அதுதான் உண்மையிலேயே பார்க்க போனால் மிகவும் கஷ்டமான செயல்பாடாக அமைகிறது. எனவே பக்தர்கள் இந்த விதத்தில் தங்களை தயார் செய்து கொள்ள வேண்டும், வானப்பிரஸ்தத்திற்கும் சந்நியாசத்திற்கும் செல்லும் விதமாக. Thank you so much for the extended association, Prabhuji. Thank you so much. I think we have covered all the questions, Prabhu. Thank you so much. I was given today 5 shlokas, so devotees excuse me, because one shloka itself is 1 hour. So 5 shlokas, I took a liberty to go for 1 hour extra. Grantaraj Srimad Bhagavatam ki jai. Prabhupada ki Jai. Ancha-kalpatarubhyāśa kripā-sindhubhyo-cha patitanām pāvanebhyo vaishnavebhyo. Ananta koti vaishnavanda ki Jai. Thank you, Prabhu. With your permission,